नमस्कार. महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी आयोजित करिअर अपॉर्च्युनिटीज या वेबिनार सिरीजच्या आजच्या सत्रात मी नलिनी पवार आपल्या मनापासून स्वागत करते. या सत्राची सुरुवात आपण सरस्वती वंदनेने करीत आहोत. मी सर्वांना विनंती करते की आपण हात जोडूया. या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. सर्वांना पुन्हा एकदा नमस्कार आणि पुन्हा सर्वांचे स्वागत. क्रियेविना वाचाळता व्यर्थ आहे हे ब्रीदवाक्य असणारी महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी सामाजिक भान जपत नवनवीन शैक्षणिक उपक्रम सुरू करण्यात नेहमीच अग्रेसर राहिली आहे. इयत्ता 10वी व इयत्ता 12वीच्या विद्यार्थ्यांना करिअर संबंधी मार्गदर्शन करण्यासाठी सुरू झालेली ही करिअर अपॉर्च्युनिटी वेब सिरीज व्याख्यानमाला हे त्याचेच एक उदाहरण. याद्वारे आपण अनेक नामवंत व्याख्याते, करिअर मार्गदर्शक यांना या प्लॅटफॉर्मवर बोलावतो आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याची परंपरा आपण याद्वारे चालू केलेली आहे. आज देखील आपापल्या क्षेत्रात नामवंत असणारे 3 मार्गदर्शक व्याख्याते आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आज येथे उपस्थित आहेत. ते म्हणजे डॉक्टर अरविंद नातू सर, डॉक्टर संजय ढोले सर आणि डॉक्टर स्मिता झिंजार्डे मॅडम. या तिघांचेही या ठिकाणी खूप खूप स्वागत. क्रमशः आपल्याला या तिघांच्याही व्याख्यानाचा लाभ होणारच आहे. तर आपण प्रथमतः सुरुवात करूया डॉक्टर नातू सरांपासून. मी सरांचा थोडक्यात परिचय करून देते. आजचे आपले वक्ते माननीय डॉक्टर अरविंद नातू सर हे संशोधन क्षेत्रातील करिअरच्या संधी या विषयावरती आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. त्यांचा मी आपणास थोडक्यात परिचय करून देते. खरं तर सरांचा परिचय करण्याची संधी मिळाली हे मी माझे भाग्य समजते. नातू सर गेली 40 वर्षे नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी आणि आयसर पुणे येथे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत. नातू सरांनी जर्मनी आणि इतर देशांमध्ये विविध संशोधन प्रकल्पांवर पूर्ण वेळ काम केलेले असून जर्मन सरकारने त्यांच्या कामाचा गौरव म्हणून त्यांना क्रॉस ऑर्डर ऑफ मेरिट हा परदेशी व्यक्तींसाठी असणारा सर्वोच्च पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात आला आहे. तसेच 2007 पासून सर जर्मन रिसर्च अँबॅसिडर म्हणूनही काम पाहत आहेत. याबरोबरच आयसर पुणे आणि आयसर तिरुपती या दोन्ही संस्थांची उभारणी सरांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेली असून नातू सर आयसर कोलकाताचे गव्हर्निंग बोर्डचे अध्यक्ष म्हणून देखील कार्यरत आहेत. सर संशोधन आणि शैक्षणिक कार्याबरोबरच विविध कंपन्यांच्या संचालक मंडळावरही कार्यरत आहेत. सरांनी आतापर्यंत 150हून अधिक रिसर्च पेपर प्रतिष्ठित जर्नलमध्ये प्रसिद्ध केले असून 4 पेटंटही सरांच्या नावे जमा आहेत. नातू सरांना भारतात आणि भारताबाहेरील विविध पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले असून सर अनेक नामांकित संस्थांबरोबर देखील कार्यरत आहेत. परिचय तसा खूप मोठा आहे, पण मी अगदी थोड्या कालावधीत सरांचा परिचय करून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मी सरांना विनंती करते की त्यांनी मार्गदर्शनास सुरुवात करावी. तत्पूर्वी सर्व विद्यार्थ्यांना एक सूचना आहे की जर आपल्याला काही व्याख्यानासंबंधी आपले प्रश्न असतील, आपल्या शंका असतील, तर आपण ते चॅट बॉक्समध्ये लिहून नक्की आमच्यापर्यंत पोहोचवाव्यात. त्यातील निवडक प्रश्नांना सत्राच्या शेवटी नक्कीच तज्ज्ञ मार्गदर्शकांकडून उत्तरे दिले जाते. धन्यवाद. ओव्हर टू यू सर. सर ही 10वीची मुलं आहेत का 12वीची मुलं आहेत? सर दोन्ही आहेत. सर दोन्ही आहेत. नाही, जास्ती कुठली आहे? 12वी सर. बरं, ठीक आहे. नमस्कार मित्र, मी अरविंद नातू आज आपल्या जी काही अपॉर्च्युनिटीज इन बेसिक सायन्सेस या विषयावरती काही बोलणार आहे. तर माझं नाव ए नातू आणि माझा मेल ID मी दिलेला आहे isarpune.ac.in. आणि ही जी बिल्डिंग तुम्हाला दिसते इथे आयसर 2006 साली सुरुवात झाली 10,000 स्क्वेअर फुटातून
माझ्या लेक्चरच्या शेवटी आज ते 4.5 लाख स्क्वेअर फूट कसे आलेले आहेत हे तुम्हाला कळेल. म्हणजे लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण जिथं वेअर यू शुड रिमेंबर फ्रॉम वेअर यू स्टार्टेड, देन ओनली थिंग्स विल हेल्प यू. ओके, लेट मी गो डायरेक्टली. पहिली गोष्ट म्हणजे रिसर्च आणि बेसिक सायन्सेस या दोन गोष्टी सेपरेट करणं कठीण आहे. तेवढ्यात प्राध्यापक ढोले यांच्या सहकार्याने मी थोडंसं विभागणी करून घेतलेली आहे. बघू ते आपण कसं जमतंय, पण दोन्ही याच्यात तुम्हाला माहिती नक्की मिळेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे मी कोणतीही Googleवरती असलेली इन्फॉर्मेशन देणार नाही, कारण त्याची गरज नाही. कारण तुम्ही इन अँड आउटच्या लेक्चर चालू असताना सुद्धा ही माहिती बघा. टू स्टार्ट विथ, आता तुम्ही कुठल्या स्टेजला आहेत? सॉरी, 10वीच्या विद्यार्थ्यांच्या करता आपण वेगळे लेक्चर ठेवू, पण मी आता 12वीच्या आहेत असं ठरलेलं आहे. टू स्टार्ट विथ यू नीड टू चेक आउट. प्रत्येकाची एक चेकलिस्ट असते. काय आहे? हॅव यू पास 12th or going to pass 12th with conceptual learning or memorizing? अगदी मराठी भाषेत बोलायचं म्हणजे प्रत्यक्ष कल्पना सगळ्यात समजावून घेतल्या आहेत का रट्टा मारून पास झाली? या दोन्हीही पद्धतीने 12वी पास होणं किंवा चांगले मार्क मिळवणं कठीण नाही. कारण because of the present examination system, but everybody has to decide whether he has done it by conceptual or memorization. If he has done it with memorization, he has to leave this habit and enter a conceptual learning. We can talk about later on, if we get time, on how the conceptual learning can be done. Second, are you doing 12th without interest in one subject? म्हणजे माझा एक बायोलॉजीमध्ये आवडता आहे का मॅथमॅटिक्समध्ये आवडता आहे. आता तुम्ही PCMB घेतलंय, PCB घेतलंय का PCM घेतलंय, त्याच्यातनं काही फरक पडत नाही, कारण आता नाव यू हॅव डिसाइडेड. हॅव यू डन ॲट अंडर कंपेल्ड? हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की तुम्ही जर PCM किंवा PCB किंवा हे घेतलेलं आहे, आर यू कंपेल्ड? Second thing, if you are left with PCB or PCM, you must see these questions, you must ask yourself, then only you will be able to take it. Are you interested or disinterested? कारण सांगतो, मला ज्यावेळी PCB किंवा PCM घेतलेले लोक भेटतात त्यावेळी ते काय म्हणतात, सर आम्हाला इंटरेस्ट नाही आहे, आम्हाला दुसऱ्या विषयात डिसइंटरेस्ट आहे. काहीतरी लोक आय हेट म्हणतात, ते चुकीचं आहे. इन्क्लिनेशन आहे म्हणतात. काही लोक म्हणतात आय लाईक इट, काही लोक म्हणतात इन्क्लिनेशन आहे, इंटरेस्ट आहे. हे बहुतेक वेळा हे सगळं नसताना इन्फॅच्युएशन असतं, म्हणजे केवळ शिअर अट्रॅक्शन असतं किंवा ते कंपेल्ड अट्रॅक्शन असू शकतं. अर्थात याला काही लोक अपवाद असतील, अत्यंत हुशार, त्याच्यात प्रश्न असतो. तिसरी गोष्ट म्हणजे 12th स्टँडर्ड झालेला मुलगा हा कित्येक वेळा भरकटत जातो, तो नॉन मोटिवेटेड असतो. त्याला नेमकं आपण काय करायचं हे समजत नाही. घरातील पालक, आपलं मित्रमंडळ, सोशल मीडिया याच्यात बिचारा तो चिंगरला जातो आणि त्याला स्वतःलाच काय पाहिजे हे कधी कळत नाही. तर ही अशी जर गोंधळाची परिस्थिती असेल तर वी कॅन कन्वर्ट दिस कलॅमिटी इफ एनी, म्हणजे यातलं जर तुम्हाला काही त्रास होत असेल तर दिस वी कॅन कन्वर्ट इन टू opportunity. How? Provided you shed out all lethargy associated with the mental orientation. म्हणजे काय तर अरे आज आपल्याला इंजिनिअरिंगला IITची परीक्षा आहे, हे सगळं जो कन्फ्युज्ड आहे त्यात एक लिथार्जी आपल्याला आळस झालेला आहे. तर तो सगळा तुम्ही बाहेर काढून यू हॅव टू बी एन्थुझियास्टिक. सांगणं सोपं आहे पण करणं अत्यंत आवश्यक आहे. टेक इंटरेस्ट इन न्यू थिंग्स इन सायन्स, रेडी टू वर्क हार्ड. दोन गोष्टी पाहिजे. टिल नाव यू हॅव स्टडीड एव्हरीथिंग फॉर मार्क्स. 2 मार्काला असेल तर 10 मिनिटं अभ्यास करा, 3 मार्काला असतं 20 मिनिटं, अशा टाईपचं तुम्ही केलेलं आहे. नाव यू शुड बी, नाव इट हॅज गॉन ऑन द डे, यू शुड बी रेडी टू वर्क व्हेरी हार्ड अँड नॉट जस्ट बाय मेमोरायझेशन. Science communications is one of the thing that you need to assimilate. What is science communication? Till now you speak science, whatever has been given in the text. कारण तुम्हाला बोर्डाने सांगितले ती भाषा तशीच पाहिजे. Whereas now you need to enter into something called science communication. You have to work with brain and mind. ज्यावेळी तुम्हाला एखादा विषय आवडत नाही तो तुम्ही ब्रेन पासून शिकता, पण माइंड पासून शिकत नाही. तर एफर्ट्स ह्या ब्रेन आणि माइंड
हे दोन्ही एकत्र आले तर जास्ती होईल. Motivation, of course, and last is the adopt interdisciplinary research approach. Let me put. हे तुम्ही आतापर्यंत कधीही केलेलं नाहीये. दुर्दैवाने फिजिक्सचा पी हा एमच्या मॅथमॅटिक्सकडे बघत नाही, एम वाला बी कडे बघत नाही आणि बी वाला सी कडे बघत नाही. This is a pathetic situation we are coming across. And why? I'll give you a few examples by which you will know how interdisciplinary is our life. Before that, many of you must have adopted engineering or technology or whatever it is. Here I have given a picture between the two. The bottom picture shows that the boy is very inquisitive. He has enthusiasm. And the question he is asking all the time is why, how, and so on and so forth. When it goes to the industry, or the so-called technology, or आत्ताच्या आपल्या भाषेत म्हणजे engineering. Every engineering, whether it's space, chemistry, chemical, nanoscience, whatever you talk, is this high technology is always depend on high science. Don't think so. Then what is the difference between the two? Here you ask the question how and try to find out whatever you want to find out. Here the question asked is never how, answer is anyhow. So this is how, this is anyhow. This is exactly difference between the basic science and the engineering sciences or for which you are looking into. Let's see what are the different charges. By the way, I am telling you one thing, I am addressing all the students who would like to go in for IIT, NEET, JAC, and whatever it is, you don't worry about it. These things are common for everyone. What are the current challenges? Because you must now think beyond your career. एक माझी सिन्सिअर रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही पैसे मिळवण्याचं मशीन नाही आहात. यू आर नॉट ए मशीन टू अर्न मनी. Don't plan anything that if I work for 4 years, I'll get this money. If I work for 4.5 years, I'll get this money. Then I'll work for 4.5 years. It is the other way around. You work for 4.5 years and money should follow you. It is very difficult for you. तुम्हाला जरी आता मी सांगितलं तरी तुम्हाला पचणार नाही. कारण तुम्ही सध्या पॅकेज आणि प्लेसमेंट याच्या एका गराड्यात सापडलेल्या आहेत. पण sooner or later, when you try to enter into the real career after your graduation, you will realize that these are the different problems that we need to solve. What are the current challenges you have for the youngsters? One is the energy. Energy, I don't have to elaborate. So solar energy, which is one of there is the biggest challenge. There is not more than 31% can be converted into heating or electricity. So there is a big challenge. Pure drinking water still is a big challenge. And remember, these are the challenges to be done basically by the engineers, scientists, and having come together. Healthcare, we haven't discovered any drug in last 50 years. New materials, this is a very, very challenging area where you need to develop materials either for aircraft, plastic, composites, and whatnot. Communication, I don't have to tell you that the very fact that we are talking about is about communication and everything at affordable cost. Today, I'll talk to you something about a interdisciplinary approach. That means it's a natural phenomenon. Biomedical engineering is a live example from modern India. You take the example, by the way, there are 167 courses in IIT, those who are aspiring for IITs. There are 161 courses where you need biology in all IITs. So please remember, don't underestimate biology. So let us see how biology is also important along with mathematics. Interdisciplinary subject is the most important, where the two sciences come together and try to work together. For example, our body is the best example of interdisciplinary sciences, where more than 3,000 chemical reactions are going on simultaneously in my body. So there is a chemistry. My body observes all laws of kinetics and thermodynamics. My
prediction of various disorders and diseases is the job of mathematician, and biocomputation, biostatistics, everything. So my body talks of chemistry, physics, mathematics, and biology. This itself we can elaborate. I'll give just few examples. For example, because computer is something which is mesmerizing you throughout day, night, and whatnot, I would like to give few examples how the computers are used for modern technology. Have you seen this picture here on the right hand side? This is a simple picture how sodium chloride gets dissolved in water. Have you any time thought आपण लहानपणापासून मीठ पाण्यात विरघळते पण कसं विरघळतं? How it is written, how the sodium, what is the role of sodium, what is the role of chlorine, how it did dissolve. All these actions now can be actively seen using a subject called computational biology. So there are several drug design and several. One more thing, who thinks biology is nothing and we cannot see? I'll give you a simple example. The soul of a molecule is defined by the force field, and it is a collection of equations and other constants shown on the left side. Okay? Soul of the molecule which makes it move. That means if you take a molecule or a particle, how it will move is defined by the soul. For soul, you need to solve several equations. But now the computer program based on the biological logics has been determined. I don't know whether you are able to see here a small particle movement you can see at the nanoscale second. So this is the achievement of biocomputation where the biologists and computer people have come together. I have several examples about DNA. I don't want to go into that. How the MD stimulations goes on. I don't want because this will go above your head. This is another area that is now coming up in chemistry. I would like to, you may not be able to judge it, but very sooner the reaction that you carry in flask now can be carried out in a small capillary and you can earn the same distinction. I don't want to go into details. You can see here 1500 liter, if you could go by the conventional route, whereas using a new technique of flow chemistry, you can do it in 10-liter flow reactors. It is now actively used in the industry where only pumps and reactor, which is just a capillary, can be used very effectively. Interested people can talk to me later on. There are all kinds of reactions you can do there using enzymes, using biotechnology. And now you can see here, these are the big plants that have been erected using regular plants. Whereas using flow chemistry, now you can see how elegantly, this is a plant near Pune where 75 kilos per day is manufactured by this technique. What is the global scenario? In last 10 years, most Nobel Prizes in chemistry have gone to biologists or in medicine. Venkiram Ramakrishnan is a live example. He has studied physics in India, did chemistry, did biology in US. Believe me, he was not allowed to enter into biology PhD program because he had degree from physics. He has studied biology, chemistry, biology, and ultimately, when he wanted to study of the RNAs, he moved to Cambridge on half salary to complete that. So his travel from physics to chemistry to biology has ultimately ended Venki Ramakrishnan in getting a Nobel Prize. So there are several things now at functional disciplinary approach. Publications are there, separate institutes with interdisciplinary mandates, and so on and so forth. Basically, you remember now the science cannot go alone, whether it is physics, whether it is chemistry, or whether it is biology mathematics. Based on this, when we say that what are the chances for a student to go for a research or for if he wants to study a basic science, what surprises me, तुम्ही लक्ष्मी रोडवरती टी शर्ट किंवा ड्रेस घ्यायला जातात त्यावेळेला कमीत कमी 50 दुकानं बघतात. डोंट यू थिंक
for a third alternative when you start choosing a career? Yes. Now a option is available in the form of an IISER, which runs 5 years integrated degree course called BSMS degree, and which is after available after 12th. All the admission details are available on the website. I don't want to go into details. What do you do? We run 10 semester course for integrated BSMS degree. First 3 or 4 semesters all are common. That is mainly because of one thing. 12वी पर्यंत तुम्ही केवळ एकेका मार्काकरता शिकता आणि त्यामध्ये यू डोंट नो व्हॉट यू रिअली लाईक. तुम्हाला या 4ही सेमेस्टरमध्ये यू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स अँड गेट क्रक्स ऑफ इट, आणि तू नंतर देन यू रिअलाइज what you like, and you should study what you like. IIT students who enter into IISER have never studied biology. Take it from me, 80% of them adopt biology at the end of 4th semester because they had never studied biology, and without that, they used to hate biology. Don't do it. Have love for all the subjects. Here, all the subjects are compulsory. Here, you have 130 advanced courses and small project work, any course in any semester, no boundaries, no limits, nothing. You can choose anything you like. There are no mechanical karta 60 seat, electrical karta 60 seat, kahi nahi. Every course can have their own channel. Kai courses na 20 astil, kai courses na 100 astil. You should do whatever you like. It's a student-centric education. And of course, the 5th year is always given to research project. So here you do small research project, here you do bigger research project. So out of 60 months, 18 months you spend in research, and that always helps us. Most of the courses are interdisciplinary in nature. How you call that as interdisciplinary in nature? For example, we have biological mathematics, mathematical physiology, molecular biophysics, computational biology, and whatnot. Everything is combined, and the world is now working on the combination of these two subjects, which you must have realized during the COVID days, where the mathematicians and biologists came out and predicted several epidemics that were detected. So, I don't want you to understand and spend more time. Only one line you must. The new scientific education is shifting from single discipline to interdisciplinary. We have studied that. You don't worry about all these things, Only the thing, India's science and technology requirements are expanding. This is where this will be attracted, because here you will hear the word placements, and heavy investment in science and technology is by other Asian industries. So many new R&D emergence areas are coming up, like nanotechnology, biotechnology, and manpower is all requirement is all the time expanding. Something about IISER, it started in 2006 with 6 other IISERs. There are 130 faculty members, 1,200 undergraduates, and 500 doctoral and postdoctoral. Research in IISER is interdisciplinary and not treated as separate islands, but as a complementary arguments. How we are doing? Well, because our admission criteria is stringent and merit-based. There are 3 channels of admission not to lose any good student. आत्ता काय होतंय, 260 जर IIT ला एखाद्याला हे असेल तर त्याचा प्रॉब्लेम येतो. 260 259 वेळेला माणसाला घरी बसावं लागतं. तसं आमच्याकडे 3 चॅनल असल्यामुळे होत नाही. And we don't lose. We don't have management quota or anything also. This we have seen. We had done away with the examination. Your examination has made you machines. That we'd like to do. We would like to be student-centric. We have developed several innovative methods of evaluation where we know we would like to know what the student knows and not doesn't know. So we would like to do that. Our fellows have moderate fees. We are giving fellowship to every student earlier. Now it is about 80%.
excellent global infrastructure. We have 18 months of research training, go global standard labs, and research collaborations with something. Interdisciplinary approach to teach science. What is the most important is the third one. All 130 faculty members are scientists. So transmit the immediate excitement to students and keep them abreast of the latest happening. आत्ता उद्या काय झालं किंवा परवा काय होणार आहे हे तुम्ही अंडर ग्रॅज्युएट मध्ये असताना जर त्या ह्याच्यातले एक्सपर्ट जो तुमचा फॅकल्टी मेंबर आहे तो जर सांगितलं तर इट विल बी. आय गिव्ह यू वन एक्झाम्पल. ग्रॅव्हिटेशनल लाईनचा शोध फेब्रुवारीमध्ये लागला. In March or April, it was included in our syllabus. So we are very dynamic, and you will be getting more and more news about the science, what is happening, and so on and so forth when you are studying, so that your development gets this thing. We have also earth and planetary sciences, atmospheric sciences, we have humanities, and now, by the way, we had the first time perhaps the Department of Science Education, where you can learn how to teach science, and it's very important. I don't want to go into these details. So at the end of 5 years, what happens? We do not design single tailor-made course at the cost of basic sciences. की आज याला डिमांड आहे म्हणून हा कोर्स सुरू करा, त्याला डिमांड असं करत नाही. बिकॉज वी बिलीव्ह you must study basic sciences and not the applied which you can use yourself anytime. For example, for your information, I would like to inform you that we have a computer, third largest computer in the country with 1.8 petaflops memory. So can you imagine? It's called Param Brahma, and it is fully engaged. IISER do not have computer science as a subject, but every course has a computer component which is taken as a routine to study that program, and so on and so forth. Then at the end of that, what we'll do is we'll train you in analytical capabilities, nurturing. That means every time you are made to take decisions, what to do. There are teachers to guide you, but you have to take the decision. These analytical capabilities is the crux for all MBA CAT examination. I would like to share with you here that this year's CAT examination topper is from IISER Pune. Just to show you that if the students' analytical capabilities are developed, you don't have to bother. We'll nurture your creativity. समजा तुम्हाला नवीन काय करायचं असेल तर तुम्ही केव्हाही करू शकता. जर तुमचा चांगला प्रोजेक्ट चालला असेल तर रेग्युलर प्रॅक्टिकलच्या बदलीसह तुम्ही करू शकता. त्याच्यात नाही प्रेझेंटेशन स्किल 5 वर्षात कमीत कमी 101 प्रेझेंटेशन देता तुम्ही. रिसर्च मेथडॉलॉजी बिकॉज 18 months you are doing. This is combined with academic excellence and social science. We make you a good student, but a good citizen. Now people ask me what I'll do after 12th standard and how I'll do it. There are several ways of doing it. I don't want to go into the details because Dr. Dhole will be the best person to talk about it. Research. We are not the manufacturer of scientists in the world. No universities जे तुमच्या डोळ्यासमोर आता दिसत आहेत, केम्ब्रिज, ऑक्सफर्ड, येल, Princeton, Harvard, every university gives only 50% of them towards research and academics. There is no problem. So same thing, 50% of them goes to IITs, central universities, this thing. Pharmaceutical is the largest scope of 25,000 new factories. Global R&D centers need chemistry and biology. IBM and IT, yes. नातू सर 25 मिनिटं झाली का? हो सर, हो हो, तेच मी तुम्हाला आठवण करण्यासाठी नाही नाही, मी 5 मिनिटात बरोबर संपवतो, काही काळजी करू नका. ओके सर. IBM IT Industries. I would like to assure mathematics is one of the ways of studying now. Algorithm in mathematics brings you a lot of this thing. Our students are going towards everything. For example, they go for foreign banks, financial institution, even to the stock exchange for that matter.
electronics and electronics, nanotechnology, and all other things. Last sentence I would like to elaborate. Education is we are making you capable of accepting any challenge. So therefore, you need not have to enter. What are the different areas under which you can go? I don't want to go into detail because I don't have time now. This all probably Dr. Dhole will be able to cover. Just a minute. I'd like to just physics, chemistry, maths, biology. I asked all the time a question. Can I do something else? Yes. We will make you capable of accepting any challenges, whether it is in job, whether it is in academics, and now there is a third dimension to it, and that is that you don't have to be only job seekers, but you can be a job giver. Because IISER has started an incubation center where if you feel that you're comfortable with your idea of business, you can do the startups even in the fifth year of when you're studying. You can start your startup besides your studies, and for which you will be given a separate credits. Everything is associated with credits you will be given. You can do MBA. Of course, as I told you, CAT topper is from ISIS. There are several. This is mainly because of development of analytical capability. आणि त्यांना घाण्याचे बैलासारखे जुंपलेले नाही आहेत की they do everything. Third area where they can go and now people are going is law. That is mainly because we don't have good patent attorneys in this country. 80% of the patents in this country are filed by the science and engineering students. Science and engineering. And we don't have enough intellectual property rights or patent attorneys to it. Now some of the students are earning so much, my God. So they are now, so you can take up law as career. Cyber law is another thing that is to be understood. So after computer, you can go to cyber laws. Then you can go to content writing. Till Byju's came into picture, this was totally neglected. But our students were doing it from 2011 and one of them has started now a company in Chennai which does about the content writing. You can make films. We have one of the best media center where you can small films. You can make career in films, financial institution. You can appear for UPSC. You can do anything that needs science. Science is a universal phenomenon. So all these opportunities are available to you across the globe. Absolutely, there is no problem. Science provides answers to all your human problems, and you should be proud that you are going to study science, whether it is engineering, medical, or whatever. So what I told you, so at the end of the day, when the parents come and ask me, मेरे बच्चे को कितना पैसा मिलेगा? In 2006, I had no answer to it. But now, with all confidence, I can certainly say, in your language, some of the packages are so eye-opener. But do we want to declare that? Do we have to publish a paper on that? Newspaper? No, because we are not meant for that. We are not meant for producing students drawing that salary. What we would like to do is create the students and the salary should automatically follow. So this is our basic principle. So I now give the answer. First, मेरे बच्चे को कितना पैसा मिलेगा? I give two answers. One, you don't have to repent. I talk to the parents. You don't have to repent that you have taken science as your career. And the second thing and the most important thing is he will or she will never come back to you asking to what to do in life. That kind of independent thinking and analytical capabilities will develop, and we are sure that for last 15 years now our experience tells that this is really true. We have brought this into the reality which was just a dream in 2006. You are one of the fortunates who have entered into science stream, and you should be proud of it. This is the IISER last 450 lakh square feet, how it looks in the night. This is a lecture hall complex. These are the three that are named not by
Whenever it is a Mendeleev for chemistry, Planck's or H cross for physics, and G1 for biology. These are the all classroom with modern equipments except blackboard and chalk, in which we believe our students go to the different schools to demonstrate various experiments with all the principles. This is what we were in 2006 when we used to stand at that corner and used to dream what it is, which was full of only snakes, scorpions, dagad, dhonde, vinsu, kate, and in the nali. This 98 acres, now if you come, you are all invited to visit IISER, go to website, click where what you want to do, and you will be able to get it. This is the IISER now. It's a completely green campus. After 2 years, you will not be allowed to drive the petrol vehicle inside, and everything is depending on the solar lights and so on and so forth. This is a Pashan gate. Actually, I wanted to have a picture of baked Baner gate. Make IISER Pune is one of the best international institute of high scientific caliber in terms of students training and scientific research, and train the next generation of scientists. The simple message is one: IISER, two USPs, research at the undergraduate level and research in the interdiscipline. If you take this to the heart, I am sure generation like you will be able to deliver and will be able to work hard to get a Nobel Prize, which has deprived the Indians after 1930. And that will be the golden letter. Let's say. I wish some of you will take up research as your career, and you will be able to do better. I wish you all the best. I hope, since I can't see you, I hope this is not the situation in your at your home or in the class. This is the disadvantage of the uh, online classes. Anyhow, I wish to thank you, and thank you the organizer for allowing me to talk, to condense my 1.5 hours lecture into half an hour. And now I wish Dr. Dhole will be able to more motivate and inspire you to take up science or research as a career. Thank you very much, sir. Sir, shall I stop sharing? येस सर. थँक्यू सर. अतिशय थोड्या कालावधीमध्ये भारताच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढत्या गरजा ओळखून विद्यार्थ्यांनी इंटरडिसिप्लिनरी सायन्सेस आणि रिसर्चमध्ये त्यांना ज्या काही करिअरच्या संधी आहेत त्या अवेल कराव्यात असं सरांनी आपल्याला आता सांगितलं. सर खूप खूप धन्यवाद. यानंतर आपले पुढचे व्याख्याते आहेत माननीय डॉक्टर संजय ढोले सर. मी त्यांचा आपल्याला थोडक्यात परिचय करून देते. सर एक यशस्वी विज्ञान कथा लेखक आहेत. त्यांच्या विज्ञान कथांमधून मनोरंजनासोबतच सामाजिक प्रबोधनही होत असते. अत्यंत क्लिष्ट वैज्ञानिक संकल्पनांचे स्पष्टीकरण कथेमध्ये सहज सोप्या पद्धतीने मांडण्याची सरांची हातोटी आहे. सरांचा जन्म शहादा तालुक्यातील तर शालेय शिक्षण कंसाई, नंदुरबार, अमळनेर व पुणे या ठिकाणी झाले. नंतर पुणे विद्यापीठात भौतिकशास्त्रात MSc, MPhil आणि त्यानंतर सरांनी PhD संपादन केली. यानंतर नागोया विद्यापीठ जपान येथून सरांनी पोस्ट डॉक्टरेट देखील केली आहे. 24 वर्षांपासून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्र विभागात सर प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. सर 28 वर्षांपासून प्रवेगक, न्यूक्लिअर, किरण, स्मृतीपटले, अर्धवाहक पदार्थ, निर्वाहक पदार्थ, स्फटिके, वैद्यकीय प्रवेश इत्यादी शास्त्रीय विषयात संशोधन करीत आहेत. त्यांचे प्रतिशोध, प्रेमाचा रेणू, अश्मजीव, संकरित व अंतराळातील मृत्यू हे विज्ञान कथा संग्रह प्रसिद्ध झालेले आहेत. याशिवाय डिंबक, खुजाबा हे विज्ञान कथा संग्रह व साक्ष ही कादंबरी देखील सरांची प्रकाशनाच्या मार्गावर आहे. विज्ञान जनजागृतीसाठी सर खेडेगावांमध्ये जाऊन विज्ञानावर आधारित पथनाट्य, नाटक, मनोगत तसेच स्लाइड शोचे आयोजन देखील करीत असतात. सरांच्या प्रदीर्घ कार्याची दखल घेत त्यांना बरेच पुरस्कार देखील प्रदान करण्यात आले आहेत. यामध्ये उल्लेखनीय असेल की अखिल भारतीय बालकुमार साहित्य संमेलनातर्फे दिला जाणारा गोपीनाथ तळवळकर उत्कृष्ट कथा पुरस्कार त्यांच्या सोन्याची खान या विज्ञान कथेस मिळाला आहे. तर महाराष्ट्र शासनाचा र.धो. कर्वे वाङ्मयीन पुरस्कार प्रेमाचा रेणू या विज्ञान कथा संग्रहास प्राप्त झाला आहे.
याशिवाय आविष्कार सोशल अँड एज्युकेशनल फाउंडेशन यांच्या ज्ञानज्योती पुरस्कारानेही सरांचा सन्मान करण्यात आलेला आहे. सर, आपले स्वागत. मी सरांना विनंती करते की त्याने आपले करिअर इन बेसिक सायन्सेस या विषयावरील व्याख्यानास सुरुवात करावी. ओव्हर टू यू सर. धन्यवाद मॅडम. प्रथम मी आभार मानण्याची संधी घेतो. तापकीर सर आणि गोविंद कुलकर्णी आणि इतर संयोजकांचे मी प्रथमच आभार मानतो, कारण व्याख्यानाच्या ओघामध्ये हा एक महत्त्वाचा भाग राहून जातो. खरं तर त्यांनी मला ही संधी तुमच्याशी सुसंवाद साधण्याची जी संधी उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल मी दोघांचेही मनपूर्वक आभार मानतो. आताच नातू सरांनी फार छानपणे त्यांनी निवेदन केलेलं आहे. आयसर आणि तेथील प्रवेश प्रक्रिया आणि उपलब्ध असणाऱ्या काही संधी आहेत. कारण भारतामध्ये आयसर या ज्या काही संस्था आहेत, त्या मूलभूत शास्त्राविषयी संशोधन आणि अध्यापनाचं काम मोठ्या हिरिरीने करताना दिसत आहेत. आज जर आयसरमध्ये जर आपल्याला प्रवेश मिळाला तर तो विद्यार्थी स्वतःला धन्य मानतो. कारण जर तुम्हाला मूलभूत शास्त्रामध्ये काही वेगळं आगळं करायचं जर असेल तर आयसर सारख्या संस्था या निश्चितच आज अग्रक्रमांकित आहेत असं मानायला काही हरकत नाही. कारण पण प्रत्येक विद्यार्थ्याला आयसर किंवा IITs सारख्या संस्थांमध्ये प्रवेश मिळेलच अशी आपण शाश्वती देऊ शकत नाही. म्हणून मूलभूत शास्त्राविषयी जे काही अध्यापनाचं कार्य जे काही संस्था करतात, त्यात विद्यापीठं आहेत, त्यात महाविद्यालय आहेत, त्यांचाही आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये विचार करायला हवं. कारण आज लाखो विद्यार्थी आज 12वी झाल्यानंतर नेमकं काय आणि कुठं जावं हा एक मोठा प्रश्न पालकांपुढे पण असतो. आणि पालकांपुढे जेव्हा हा प्रश्न उपस्थित होतो, म्हणजे त्यांचं पाल्य जेव्हा 10वी नंतर 11वी 12वीला येतो, तेव्हा खऱ्या अर्थाने ते विचार करायला सुरुवात करतात की आपल्या पाल्याचा कल नेमका कुणीकडे आहे. पण बहुतांशी पालकांना नेमकं काय वाटतं की आपल्या पाल्याने एक तर मेडिकल किंवा इंजिनिअरिंग किंवा अभियांत्रिकीकडे जावं. आणि जसं नातू सरांनी सांगितलं की कुठल्याही पॅकेजेसचा आपण विचार करता कामा नये. पण दुर्दैवाने बरेच पालक आज तो विचार करतात, विद्यार्थी तो विचार करतात. म्हणजे आज अभियंता व्हावं, डॉक्टर व्हावं याची इच्छा बाळगणारे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत. आणि जो क्रीम विद्यार्थी आपण मानतो, त्याचा कल हा अभियांत्रिकीकडे आहे आणि वैद्यकीय क्षेत्राकडे आहे. हे निश्चितपणे स्वागतार्ह आहे, त्याबद्दल दुमत नाही. पण मूलभूत शास्त्र ही तेवढंच महत्त्वाचं आहे हे बिंबवण्यामध्ये पालक खूप कमी पडतात. कारण कुणालाही वाटत नाही की आपल्या मुलाने चांगले शिक्षक व्हावं, प्राध्यापक व्हावं, शास्त्रज्ञ व्हावं. कारण या शास्त्रज्ञ व्हायला निश्चितच मोठा कालावधी जावा लागतो. आणि इथं कुठल्याही पॅकेजेसचा आपल्याला विचार करता येणार नाही, किंवा मोठ्या प्रमाणामध्ये जो काही पगार असतो तो आपल्याला इथं ग्राह्य धरता येणार नाही, की जो आपल्याला वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रामध्ये जो मिळतो. कारण अभियांत्रिकी क्षेत्रामध्ये जर गेलात तर त्यामध्ये त्यांचं पाल्य फार लवकर, म्हणजे BE झाल्यानंतर ME किंवा MS करून तो लवकर सेटल होऊ शकतो. हा जो एक शॉर्टकट जो आहे हा पालकांच्या मनामध्ये खूप असतो, मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. आणि एक पालक म्हणून त्यांनी तो विचार करणं निश्चितपणे आपण मान्य करायला हवं. पण मला असं वाटतं की जेव्हा आपण मूलभूत शास्त्राविषयी किंवा बेसिक सायन्स याच्याविषयी जेव्हा विचार करतो, तेव्हा मी आज इंजिनिअरिंग किंवा मेडिकल याबद्दल बोलणार नाही. कारण जेव्हा विद्यार्थी 12वी होतो तेव्हा त्याच्यामध्ये निश्चित प्रमाणे गोंधळाचं वातावरण असतं. आणि मी मगाशी म्हटलं की प्रत्येकाला इंजिनिअरिंग आणि मेडिकललाच जाता येईल असं नाही.
जरी त्याच्या मनामध्ये इच्छा असेल की आपल्याला इंजिनिअरिंग मेडिकल या क्षेत्रामध्ये आपल्याला जायचं आहे, पण दुर्दैवाने म्हणा की त्याला कमी मार्क पडले असावेत किंवा थोड्याफार मार्काच्या फरकाने तो इकडे तो म्हणजे जाऊ शकेल की नाही, हा एक मोठा मुद्दा असतो. तर दुसरं एक की जर बेसिक सायन्सचा आपण जर विचार केला मोठ्या प्रमाणामध्ये, तर आपल्या असं लक्षात येईल की याच्यामध्येही करण्यासारखं खूप आहे. फक्त ज्या मुलांना मेडिकल इंजिनिअरिंगमध्ये संधी मिळत नाही, ते इकडं बेसिक सायन्स किंवा मूलभूत शास्त्राकडे वळण्याचा प्रयत्न करतात. ते मनापासून येतात की नाही, हा एक म्हणजे वेगळा भाग आहे. पण काही विद्यार्थ्यांना मेडिकल इंजिनिअरिंगमध्ये प्रवेश न मिळाल्यामुळे ते इकडं बेसिक सायन्स किंवा मूलभूत शास्त्राकडे वळताना दिसतात आणि त्यामुळे थोडीशी गडबड होते. पण जे विद्यार्थी क्रीम आहेत, म्हणजे मी असं जर आपण ढोबळ मानाने धरलं की 100 विद्यार्थी आहेत आणि त्याच्यात जवळजवळ 90% विद्यार्थ्यांना हे इंजिनिअरिंग मेडिकलकडे जाऊन तो क्रीम असतो. पण या क्रीममध्ये 10% ते 5% विद्यार्थ्यांना बेसिक सायन्स करावंसं वाटतं. पण त्यांच्या पालकांना असं वाटतं की त्याने इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल असं करावं. तर हे एक दुर्दैवाचा भाग आहे. पण पुढे जाऊन मला असं वाटतं की हे विद्यार्थी निश्चितपणे पुढे इंजिनिअरिंग पूर्ण करतात. वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर सुद्धा त्यांचा कल मूलभूत शास्त्राकडे असतो आणि ते पुन्हा प्रवेश घेऊन हा अभ्यासक्रम पूर्ण करताना असे विद्यार्थी आम्ही खूप पाहिलेत. तर आता हे म्हणजे जे नातू सरांनी जे काही याच्यात सांगितलं, त्याच्या व्यतिरिक्त मी थोडं सांगण्याचा प्रयत्न करेन या अर्ध्या तासामध्ये. तर याच्यामध्ये एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की जेव्हा मुलगा 12वी होतो आणि वेगवेगळ्या जे प्रवेश प्रक्रियेसाठी असणाऱ्या ज्या परीक्षा देतात, त्यामध्ये जेईई मेन्स आहे, जेईई ॲडव्हान्स आहे आणि इतर तत्सम ज्या लागणाऱ्या काही प्रवेश प्रक्रियेसाठी असणाऱ्या प्रवेश परीक्षा आहेत, त्या हे विद्यार्थी देतात. जर बेसिक सायन्सचा विचार केला तर आपल्या असं लक्षात येईल की त्याच्यामध्ये 3 भाग असतात. एक तर राष्ट्रीय पातळीवरच्या संस्था, म्हणजे त्यात IITs आल्या, नायसर आल्या, NITs आल्या आणि तत्सम आयसर आल्या आणि IISc बेंगलोर आल्या, TFR सारख्या संस्था आल्या. तर याच्यामध्ये किंवा मुंबई विद्यापीठामध्ये डिपार्टमेंट ऑफ ॲटॉमिक एनर्जी यांच्या सहाय्याने CBS म्हणजे सेंटर फॉर बेसिक सायन्सेस असा एक एस्टॅब्लिशमेंट झालेली आहे बरेच वर्षापासून. तर तेथे सुद्धा म्हणजे त्याचा इंटेक खूप कमी आहे, पण साधारण 30 ते 40 विद्यार्थी तिथे घेतले जातात नॅशनल लेवल. त्यांची स्वतःची परीक्षा असते. किंवा या तत्सम ज्या काही प्रवेश प्रक्रिया आहेत, प्रवेश परीक्षा आहेत, त्यांच्यामधनं त्यांना प्रवेश याच्यामध्ये संभवतो आणि तो त्या माध्यमातून तो घेण्यात येतो. तर ह्या ज्या 3 गोष्टी आहेत, तर मला असं वाटतं की ज्यांना खरोखरच मूलभूत शास्त्रामध्ये गती आहे किंवा आवड आहे, अशाने निश्चितपणे यावं, निश्चितपणे याच्यामध्ये करावं आणि ते करियर अपॉर्च्युनिटीज याच्यामध्ये खूप चांगल्या आहेत. कारण जर तुम्हाला देशसेवा करायची असेल, समाजसेवा करायची असेल आणि देशासाठी आणि समाजासाठी काही कार्य करायचे असेल, तर मला असं वाटतं की मूलभूत शास्त्राच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीने योगदान तुम्ही समाजापर्यंत देऊ शकता. हे मात्र मी तुम्हाला सांगू शकतो. तर जर 12वी नंतर जो जेईई मेन्स झाला, जेईई मेन्स झाल्यानंतर तर तो इंजिनिअरिंगला ते म्हणजे एलिजिबल होतात आणि जे काय ॲडव्हान्स क्वालिफाय झालेले असतात ते IIT वगैरे असतात. पण IITs मध्ये सुद्धा म्हणजे मूलभूत शास्त्राविषयी शिक्षण तिथं दिलं जातं. त्यात फिजिक्स आहे, भौतिकशास्त्र आहे, रसायनशास्त्र आहे, काही जैवशास्त्र प्रणाली आहे, अर्थ सायन्सेस आहे, स्पेस सायन्सेस आहे. तर अशा ज्या काही प्रणाली आहेत तिथं, तर त्या अनुषंगाने या जेईई ॲडव्हान्समधनं
मला असं वाटतं की त्यामध्ये प्रवेश दिला जातो. पण यातही प्रत्येक विद्यार्थ्याला ते मिळेलच अशी आपण म्हणजे गृहीत धरू शकत नाही. म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्याला जरी इच्छा असेल की आपल्याला IIT-मध्ये फिजिक्स करायचं आहे किंवा IIT-मध्ये केमिस्ट्री करायचं आहे, तर त्यामध्ये त्याला प्रवेश मिळेलच अशी आपण शाश्वती घेऊ शकत नाही. म्हणून ज्या विद्यार्थ्यांना खरोखरच चांगली गती आहे आणि चांगले मार्क्स आहेत, त्यांनी निश्चितपणे IISc बंगलोर की जिथे इंटिग्रेटेड प्रोग्राम सुरू आहे, की 12वी नंतर ते BSc, MSc आणि पुढे PhD पर्यंत तुम्हाला ते तिथं मुभा आहे शिक्षणाची. तर तिथे निश्चितपणे पद्धतीने त्यांनी प्रयत्न करावेत आणि त्यांची स्वतःची आपली एक प्रवेश परीक्षा असते आणि काही संस्थांमध्ये ते JEE ॲडव्हान्सचा स्कोरही घेतात. तर म्हणजे CBS सारखी संस्था आहे, जी मुंबई विद्यापीठामध्ये आहे किंवा IISc बंगलोर सारखे आहेत किंवा TIFR-मध्ये आहेत. तर तिथे मला असं वाटतं की इंटिग्रेटेड प्रोग्राममध्ये जर तुम्ही मूलभूत शास्त्रामध्ये जर आपण शिकलात, तर मला असं वाटतं की निश्चितपणे एक चांगल्या पद्धतीचे आपण शास्त्रज्ञ होऊ शकाल आणि त्या दृष्टीने आपल्याला निश्चितपणे राष्ट्रीयच नाही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जाण्याची संधी मिळू शकेल या माध्यमातून. तर मी ह्या काही राष्ट्रीय संस्था आहेत, तिथल्या काही उपक्रमांबद्दल बोललो, की तिथं तुम्हाला ते प्रवेश मिळू शकतो 12वी नंतर इंटिग्रेटेड प्रोग्राम च्या माध्यमातून. पण आता सरांनी म्हटलं, की IISER ही एक संस्था आहे. तर IISER सरांनी जी संस्था आहे, जे काही छायाचित्र दाखवलेत, तर ही छायाचित्र दाखवताना जे स्ट्रक्चर जे आहे IISERचं ते सगळीकडे सारखंच आहे. म्हणजे काय जे काही 10-12 IISERs असतील, तर याच्यामध्ये खरं तर पुणे आज अग्र नामांकित आहे. तिथलं मेरिट खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये जातं. त्यातला जो प्रवेश जो आहे सरांनी जसं मगाशी म्हटलं, तर तो एकतर JEE ॲडव्हान्समधले जे क्वालिफाय झालेले आहेत, त्यांना ते प्रवेश देतात. दुसरं त्यांची स्वतःची एक प्रवेश प्रक्रिया आहे, त्याच्यातनं ते देतात आणि तिसरं म्हणजे KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना जे आहेत, जे KVPYमधनं जे क्वालिफाय होऊन आलेले आहेत, त्यांनाही ते प्रवेश देतात. मग ह्याच्यामध्ये मात्र एकदा IISERमध्ये जर तुम्ही आलात, तर मग तुमच्या आवडीचा विषय घेऊन तुम्ही BS, MS आणि PhD करू शकता. जर तुम्हाला BSला एक्झिट हवा असेल आणि दुसरं काही करायचं असेल, तर तेही मला असं वाटतं की सरांनी छानपणे सांगितलं. जर तुम्हाला MS कंटिन्यू करायचं असेल, एक्झिट घ्यायचं असेल, तर तेही तुम्ही करू शकता. परदेशात जाऊन PhD करू शकता. हे सगळं तुम्ही IISERमध्ये जर एकदा तुम्ही प्रवेश घेतला, तर मला असं वाटतं की तुमचं करिअरच तिथून चांगल्या पद्धतीने एक शास्त्रज्ञ म्हणून किंवा एक मोठा प्राध्यापक म्हणून किंवा ज्या काही अपॉर्च्युनिटीज सरांनी सांगितल्या, तिथे तुम्हाला चांगल्या मोठ्या प्रमाणामध्ये राष्ट्रीय पातळीवरच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणामध्ये संधी आपल्याला मिळू शकते. तर हे झालं म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवरच्या ज्या संस्था आहेत, त्याच्यामध्ये IISERमध्ये आहेत आणि एकतर IITsमध्ये मूलभूत शास्त्रावरच्या अभ्यासक्रम तिथे मोठ्या प्रमाणामध्ये राबवले जातात. तर यांचं जे आहे ते मेरिट थोडंसं जरी वरचं असलं, तरी सुद्धा ज्यांना इंजिनिअरिंग किंवा ज्यांना चांगल्या इंजिनिअरिंग कॉलेजेसमध्ये किंवा संस्थांमध्ये किंवा IITsमध्ये जर मिळू शकलं नाही, त्यांनी निश्चितपणे बेसिक सायन्स म्हणजे मूलभूत शास्त्राकडे यावं आणि त्यांनी आपलं करिअर घडवावं, असं मला मनापासून वाटतं. पण आता मी मगाशी म्हटलं, की आपला क्वांटम खूप मोठा आहे विद्यार्थ्यांचा. मॉब खूप मोठा आहे. कारण कोट्यवधी मुलं म्हणजे जवळ-जवळ 12वी होतात आणि 12वी नंतर प्रत्येकालाच काही IITs, IISER, NISER आणि NITs मिळत नाहीत. पण काही जण निश्चित पद्धतीने मग आपल्याकडे तिसरा जो टप्पा जो आहे, तो जो आहे की युनिव्हर्सिटीजमध्ये. आता आणि युनिव्हर्सिटी अफिलिएटेड कॉलेजेसमध्ये किंवा सेंट्रल युनिव्हर्सिटीमध्ये. आता काही सेंट्रल युनिव्हर्सिटीमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स राबवले जातात. म्हणजे 12वी नंतरच तुम्ही विद्यापीठामध्ये येऊ शकता. असे बरेच विद्यापीठं, केंद्रीय विद्यापीठं आणि स्टेट युनिव्हर्सिटीज आहेत, की ज्यामध्ये इंटिग्रेटेड प्रोग्राम सुरू आहेत. जर 12वी मध्ये तिथं जर चांगल्या जे मेन्स किंवा त्यांची स्वतःची प्रवेश प्रक्रियेमध्ये जर तुम्ही
सहभाग घेतला आणि चांगले जर तुम्हाला मार्क्स मिळाले तर मला असं वाटतं की इंटिग्रेटेड प्रोग्राममध्ये तुम्ही निश्चितपणे शिक्षण घ्यावं आणि त्याचा उपयोग मोठ्या प्रमाणामध्ये होतो. आज भारतामध्ये विद्यापीठ जे आहेत 900च्या वरती विद्यापीठ आहेत. त्यामध्ये 40 ते 50 हे केंद्रीय विद्यापीठ आहेत की त्यांची जी रँकिंग जी आहे ती अतिशय चांगली आहे. आणि 900 विद्यापीठाला ॲफिलिएटेड असणारे कॉलेजेस जे आहेत ते साधारण 45,000 ते 50,000 आहेत. आणि त्याच्यामध्ये चालणारे काही पोस्ट ग्रॅज्युएशन्स आहेत आणि BSc प्रोग्राम आहे. म्हणजे जे रेग्युलर कॉलेजमध्ये जे आहे तर त्याच्यातनं हा तिसरा जो आहे मार्ग की ज्याला कुठेच इथे ॲडमिशन मिळालं नाही, ना इंजिनिअरिंग, ना मेडिकल, ना NITs, ना IITs, ना IISER. तर मग त्याने जायचं कुठं? पण त्याला मूलभूत शास्त्राकडे जर कल असेल तर निश्चितपणे मला असं वाटतं की त्याने आपल्या महाविद्यालयांमध्ये प्रयत्न करावे. कारण कुठल्याही युनिव्हर्सिटीमध्ये फक्त इंटिग्रेटेड प्रोग्राम सोडले तर तिथं कुठंही BSc हा अभ्यासक्रम नाही. बऱ्याच विद्यापीठांच्या ॲफिलिएटेड जे संलग्नित महाविद्यालय आहेत तिथं हे अभ्यासक्रम आहेत. म्हणजे अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्राम हे ॲफिलिएटेड कॉलेजेसमध्ये आहे आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन काही सेंटर्स कॉलेजेसलाही आहेत पोस्ट ग्रॅज्युएशन सेंटर आणि विद्यापीठामध्येही आहेत. तर जर या माध्यमातून जर करायचं असेल तर तुम्हाला एका चांगल्या महाविद्यालयामध्ये, आता चांगल्या महाविद्यालयामध्ये प्रवेश असेल तर तुम्हाला चांगले मार्क्स असतील तर निश्चितपणे चांगली महाविद्यालय तुम्हाला मिळतील. आणि की ज्या महाविद्यालयाचं आपलं स्टँडिंग आहे, त्याचं NAC रँकिंग आहे, NRF रँकिंग आहे, NBA रँकिंग आहे, अशा रँकिंग चांगल्या असणारे कॉलेजेस आहेत त्याचा शोध तुम्ही घेतला पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही प्रवेश घेतला पाहिजे. मग ह्या FY फर्स्ट इयरमध्ये जाताना मात्र तुम्हाला सगळ्या विषयांचं ज्ञान तुम्हाला दिलं जाईल. आता तुमचा कल असेल, तुमचा B ग्रुप असेल तर तुम्ही पहिल्या वर्षीच मॅथमॅटिक्स आणि फिजिक्स तुम्ही सोडायला हवं. त्यात केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी तत्सम असणारे विषय घ्यायचे. किंवा तुमचा A ग्रुप जर असेल आणि तुम्ही फिजिक्स केमिस्ट्रीमध्ये जर इंटरेस्टेड असाल तर मग निश्चितपणे तुम्हाला मॅथमॅटिक्स गरजेचं आहे, ते ठेवणं गरजेचं आहे. फिजिक्स आणि केमिस्ट्री हे 3 विषय तुम्ही FYला ठेवायला हवेत. आणि मग नंतर SYला येताना यातले एक तुम्हाला बाजूला करायचं. जर मला फिजिक्स करायचं असेल, केमिस्ट्री करायचं असेल किंवा मॅथमॅटिक्स करायचं असेल तर त्यापैकी तो तर ठेवायचाच, पण त्याच्या जोडीला काय ठेवायचं? जर मला फिजिक्स असेल तर मी केमिस्ट्री सोडून मॅथमॅटिक्स आणि फिजिक्स ठेवेल आणि मग तिसऱ्या वर्षी स्पेशलायझेशन तुम्हाला फिजिक्स किंवा केमिस्ट्री किंवा कुठलंही तत्सम. झिंजाडे मॅडम पुढे तुम्हाला लाईफ सायन्सेस बद्दल सांगणारच आहेत, त्यामुळे मी त्याच्याबद्दल बोलणार नाही. फक्त फिजिकल सायन्स आणि केमिकल सायन्समध्ये की जे काही विषय येतात, म्हणजे त्यात इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, इन्स्ट्रुमेंटेशन आहे किंवा फिजिक्स आहे किंवा इथे इनऑर्गॅनिक, ऑर्गॅनिक असे केमिस्ट्रीचे विषय आहेत, फिजिकल केमिस्ट्री आहे. तर हे जे आहे केमिकल आणि फिजिकल सायन्समध्ये याचे ग्रॅज्युएशन स्पेशलायझेशन्समध्ये तुम्ही ग्रॅज्युएट होऊ शकता. आणि एकदा ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर मग मात्र इथून तुम्हाला वेगवेगळे पर्याय तुमच्यासाठी उपलब्ध होऊ शकतात. आता मी मगाशी बोललं की जर तुम्ही नॅशनल इन्स्टिट्यूट IITs मधनं जर गेलात तर तुम्हाला तो चॅनल अतिशय चांगल्या पद्धतीने मिळतो हायर एज्युकेशन पर्यंत, तर तुम्हाला नोकरी आणि चांगला जॉब मिळेपर्यंत. पण जेव्हा तुम्ही कॉलेजमधनं जाता तेव्हा मात्र तुम्हाला थोडं तुमच्या पुढे आव्हानं असतात. नेमकं तो गोंधळाचं वातावरण असतं की त्याच्यामध्ये नेमकं आपण कुठे जावं आणि काय जावं आणि कसं करावं याचं हा मनामध्ये गोंधळ असताना त्यांना एक दिशा मिळत नाही. त्यामुळे ही दिशा देण्यासाठी की याच्यामध्ये नेमकं काय काय होऊ शकतं. आता नवीन एज्युकेशन पॉलिसी येते, कदाचित आताचं 3+2 हे जे स्ट्रक्चर आहे ते बदलतं आहे आणि ते बदललं. आणि आता बऱ्याच राज्यांमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण राबवलं जातंय. त्याच्यामध्ये आता 4 वर्षाचा अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्राम आहे. तर त्यात द फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड आणि फोर्थ इयर. जर पहिल्या वर्षी जर विद्यार्थ्याला जर त्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसेल तर त्याला तिथून एक्झिट आणि रिएंट्री असे दोघं पॉईंट दिलेले आहेत. तिथून जर एक्झिट घ्यायचं असेल त्याला सर्टिफिकेट कोर्स दिला जाणार आहे. दुसऱ्या वर्षाला डिप्लोमा दिला जाणार आहे. तिसऱ्या वर्षाला जर एक्झिट घ्यायचं असेल तर डिग्री दिली जाईल आणि चौथ्या वर्षाला जर करायचं असेल तर त्याला ऑनर्स दिलं जाईल. जर सर्टिफिकेट घेऊन 4 वर्षांनी जर तो आला तर त्याला पुन्हा त्या कॉलेजमध्ये किंवा तत्सम दुसऱ्या कॉलेजमध्ये त्याला तिथं पुन्हा डिप्लोमाला ऍडमिशन घेता येईल
आणि मग त्या पद्धतीने जॉब्स अवेलेबल आहेत का याचा विचार निश्चितपणे आपल्याला तिथं करता येतो आणि तो करता येतो. म्हणजे आता ते स्किल बेस्ड जे काही आहे ते निश्चितपणे आता या नवीन शिक्षण धोरणामध्ये आपल्याला अंतर्भाव करता येणार आहे आणि चांगल्या पद्धतीने त्याचा आपल्याला उपयोग करता येईल. पुढे जर तुम्हाला पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायचं असेल तर ज्याचे 4 वर्ष अंडर ग्रॅज्युएट झाले त्याला फक्त 1 वर्षाचं राहील आणि जर डिप्लोमा जर आपलं डिग्री कोर्स जर झाला असेल त्याला 2 वर्षाचं पोस्ट ग्रॅज्युएशन राहील आणि मग पुढे रिसर्च. म्हणजे तुमच्या अंडर ग्रॅज्युएट सेपरेट युनिव्हर्सिटीज राहतील, तुमच्या पोस्ट ग्रॅज्युएट सेपरेट युनिव्हर्सिटी राहतील आणि तुमच्या रिसर्च युनिव्हर्सिटीज वेगवेगळ्या राहतील. आणि म्हणजे तुम्हाला त्या स्पेशलायझेशन्समध्ये तुम्हाला रिसर्च करायचं असेल तर तुम्ही फक्त रिसर्च युनिव्हर्सिटीमध्ये जाऊ शकाल. पोस्ट ग्रॅज्युएशन तर फक्त पोस्ट ग्रॅज्युएशनमध्ये तुम्ही करू शकाल. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत आता ह्या कालांतराने मला वाटते त्या 2-4 वर्षामध्ये चांगला बदल या नवीन शिक्षण धोरणामध्ये आपल्याला होताना दिसणार आहे. आणि तो मी या मुद्दामुळे तिथं सांगितला की ओल्ड स्ट्रक्चर आपण डिफाईन करण्याऐवजी मला असं वाटतं की नवीन स्ट्रक्चरमध्ये आपण आता त्याचा सवय आपल्याला झाली पाहिजे आणि त्या दृष्टीने आपण निश्चितपणे विचार करायला पाहिजे. पण आता समजा जर ग्रॅज्युएट झालात तर मग नेमके काय काय आपल्याला संधी आहेत आणि कुठल्या मी आता इथं प्रत्येक स्पेसिफिक असा विषय घेतलेला नाही. म्हणजे मी फक्त फिजिकल केमिकल सायन्सेस आपण जर म्हटलं तर मी फक्त केमिस्ट्री, फिजिक्स, मॅथमॅटिक्स, स्टॅटिस्टिक्स किंवा बायोलॉजीचे सगळे विषय, कुठल्याही विषय स्पेशलायझेशनमध्ये जर तुम्ही गेलात तर कुठल्या पद्धतीच्या संधी तुम्हाला पुढे आहेत याविषयी मी थोडक्यामध्ये सांगेन आणि मग वाटल्यास मी थांबेन. तर एकदा तुम्ही बेसिक सायन्स म्हणजे अंडर ग्रॅज्युएट झालात मूलभूत शास्त्रामध्ये कुठला तरी विषय घेऊन मी समजलो की फिजिक्स घेतला किंवा मॅथमॅटिक्स घेतला किंवा स्टॅटिस्टिक्स किंवा तत्सम झुऑलॉजी किंवा बॉटनी असं घेतलं. तर बीएससी मध्ये जर मला माझी स्थिती जर हे नसेल तर काय काय आपल्याला अपॉर्च्युनिटीज आहेत, काय काय आहेत. एक तर टीचिंग आस्पेक्ट हा एक महत्वाचा आहे बीएससी नंतर. जर तुम्ही बीएससी नंतर बीएड केलं म्हणजे बॅचलर इन एज्युकेशन तर मला असं वाटतं की शालेय पातळीवर असणारं म्हणजे एक शिक्षक म्हणून तुम्ही तिथे रुजू होऊ शकता आणि ती संधी तुम्हाला मिळू शकते. कारण बऱ्याच जणांना आर्थिक स्थिती चांगली नसते, परिस्थिती चांगली नसते किंवा परिस्थितीच्या जाणीवेपोटी त्यांना बीएससी नंतर नोकरी करणं गरजेचं असतं. तर ते कळत नाही की नेमकं आपण काय करावं. तर हे केल्यानंतर जर बीएड केलं तर मला असं वाटतं टीचिंग हा एक आस्पेक्ट तिथं आहे. दुसरं एक गव्हर्नमेंट सेक्टर्समध्ये तुम्हाला जॉब महत्त्वाचे असू शकतात. त्यामध्ये जर कुठलाही ग्रॅज्युएट जर असेल तर त्यामध्ये टेक्निशियन म्हणजे आता समजा लाईफ सायन्सेसमध्ये मॅडम कव्हर करतीलच, पण मी जर फिजिकल सायन्सेसचा जर विचार केला तर टेक्निशियन आणि लॅब अटेंडंट हे जे असतात हे तर ग्रॅज्युएशन असतं आणि त्याचा उपयोग मोठ्या प्रमाणामध्ये लॅबोरेटरीज मध्ये होतो. जर मी कुठल्या लॅबोरेटरीज जर प्रयोगशाळा आज आपल्याकडे नॅशनल लॅबोरेटरीज आहेत. मी मगाशी IITचा उल्लेख केला, मी NITचा, नायसरचा उल्लेख केला, आयसरचा उल्लेख केला. त्याच्यामध्ये लॅबोरेटरीज हा मोठा कॉम्पोनंट आहे. त्या लॅबोरेटरीमध्ये जे अटेंडंट टेक्निशियन्स वगैरे जे आहेत किंवा जे काही इक्विपमेंट आहेत, जे काही फॅसिलिटी आहेत, जिथे ते लागणारे जे मनुष्यबळ आहे ते मला असं वाटतं की लोक जे ग्रॅज्युएशन जे झालेले आहेत आणि थोडंसं ट्रेनिंग त्यांना जर दिलं तर ते तिथं चांगल्या पद्धतीने जॉब इथं ते करू शकतात. आणि हे झालं की त्या विषयामध्ये असणारी डिग्री घेणारे मुलं चांगल्या पद्धतीने टेक्निशियन आणि लॅब अटेंडंटचं काम करू शकतात. आणि जनरलमध्ये तर गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये तुम्ही एकतर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्सला तुम्ही ग्रॅज्युएशन नंतर जाऊ शकता. तुमचा आयदर इट इज इरिस्पेक्ट ऑफ व्हॉट एव्हर युअर स्पेशलायझेशन इज. तुमचं फिजिक्स असेल तर एक सब्जेक्ट तुम्हाला राहतो आणि तुमचे 2 सब्जेक्ट तुम्हाला वेगळे घेणं इसेन्शियल आहे. तर याच्यामध्ये तुम्हाला MPSC, UPSC आणि याच्या थ्रू तुम्ही IAS होऊ शकता, IFS होऊ शकता, IPS होऊ शकता, इंडियन फॉरेन सर्व्हिसेस जॉईन करू शकता आणि तत्सम बऱ्याच रँकिंगच्या ज्या काही आहेत गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेस त्या तुम्ही इथं अवेल करू शकता. फक्त इथं मेहनत घेण्याची तयारी मात्र तुमची असावी लागते. आणि याच्या व्यतिरिक्त बँकिंग सेक्टरमध्ये सुद्धा जो मूलभूत शास्त्रामधनं शिकून आलेला विद्यार्थी आहे तो चांगल्या पद्धतीने काम करू शकतो. चांगल्या पद्धतीने तिथल्या प्रवेश प्रक्रिया किंवा एंट्रन्स एक्झाम्स किंवा
तिथल्या ज्या परीक्षा त्या चांगल्या देऊन तो ते म्हणजे पास होऊ शकतो आणि या अशा क्षेत्रामध्ये सुद्धा त्याचं योगदान मोठ्या प्रमाणामध्ये होऊ शकतं. तर तिसरं एक आहे की BSc नंतर काहींना हायर एज्युकेशन घ्यायचं असतं, त्यांना नोकरी करायची इच्छा नसते. व आपण काय करावं? तर त्याच्यामध्ये त्यांना एक तर पोस्ट ग्रॅज्युएशन हा एक ऑप्शन असतो आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन मी मगाशी म्हटलं की ते BSc नंतर सुद्धा तुम्हाला IITs ओपन असतात. फक्त त्यांची परीक्षा देणं तुम्हाला अनिवार्य असतं, जर तुम्हाला IITs मध्ये करायचं असेल तर. नाहीतर तुमचं IISER मध्ये तुम्हाला एंट्री बाहेरनं BSc नंतर आहे, असं मला वाटतं. असं त्याच्यामध्ये पण त्यांची एंट्रन्स त्याला आहे आणि ती जर तुम्ही दिली आणि पास झाली, तर तुम्हाला तिथं MScला तुम्हाला मिळू शकतं. नाहीतर प्रत्येक विद्यापीठामध्ये त्या विषयाचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन सेंटर आहे. त्यांची स्वतःची एंट्रन्स एक्झामिनेशन असते. ती जर तुम्ही पास झाले, तर मला असं वाटतं, की तुम्ही चांगल्या पद्धतीने विद्यापीठामध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन करू शकता. जर तिथं तुम्हाला संधी मिळाली नाही, कारण तिथे इंटेक कमी असतो, तर कॉलेजेसमध्ये काही सेंटर्स आहेत पोस्ट ग्रॅज्युएशन सेंटर, तिथं तुम्ही पोस्ट ग्रॅज्युएशन तुम्ही करू शकता. आणि एमटेक प्रोग्राम काही विद्यापीठांमध्ये रन झालेले आहेत, की त्याला BSc लागतं किंवा MSc नंतर ते होतात. तर तो प्रोग्राम तुम्ही करू शकता. BSc नंतर आता काय आहे, की इंटरडिसिप्लिनरी आस्पेक्टमध्ये कॉम्प्युटर सायन्स जे आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला एनी ग्रॅज्युएट स्टुडंट कॅन गो फॉर MCA प्रोग्राम और इन मॅनेजमेंट कॅन गो फॉर MBA प्रोग्राम. तर हे जर तुम्हाला BSc आणि एक अलाइड असं काही पाहिजे असेल, तर निश्चितपणे मला असं वाटतं, की तिथं तुम्हाला ती संधी घेता येईल आणि BSc MCA जर असाल, BSc MBA जर असाल, तर इंडस्ट्रीजमध्ये किंवा वेगवेगळ्या अपॉर्च्युनिटीज तुम्हाला मिळू शकतात. आणि मी मगाशी BSc नंतर इंडस्ट्रीमध्ये मला एक की आज जर पाहिले की लाखोच्या संख्येने इंडस्ट्रीज, मग ते स्मॉल स्केल असो, लार्ज स्केल असो, स्टार्टअप असो किंवा कॉर्पोरेट जग असो, की तिथं BSc एनी काइंड ऑफ द डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड फॉर देअर जॉब. म्हणजे इफ यू हॅव अलाइड किंवा ॲडिशनल काही जे तुमच्याकडे नॉलेज असेल अबाउट द कॉम्प्युटेशनल किंवा तत्सम, तर निश्चितपणे तुम्हाला तिथं कॉर्पोरेट जगामध्ये किंवा इंडस्ट्रीजमध्ये तुम्हाला संधी आहे. मला असं वाटतं की इंडस्ट्रीजमध्ये भारतामध्ये एक दुर्दैवाने असं म्हणावं लागतं की प्रत्येक इंडस्ट्रीला R&D सेक्शन अनिवार्य आहे, पण तो फक्त डॉर्मंट स्टेटमध्ये आहे. म्हणजे दे आर नॉट ॲक्टिव्ह. दॅट इज जस्ट सेक फॉर सेव्हिंग सम मनी ऑर समथिंग लाईक दॅट, बट दॅट इज नॉट ॲक्टिव्ह. खरं तर R&D सेक्शन हा प्रत्येक इंडस्ट्रीला अनिवार्य आहे, तिथं स्टाफ अनिवार्य आहे. जर ते ॲक्टिव्ह झाले, तर मला असं वाटतं की BSc नंतर किंवा MSc नंतर किंवा PhD नंतर जे सायंटिस्ट म्हणून नेमणूक सुद्धा होऊ शकते. पण आता काही इंडस्ट्रीज ज्या आहेत, तर तिथे चांगल्या संधी BSc नंतर पण आहेत आणि त्या टेक्निशियन म्हणून किंवा वेगवेगळ्या पदांसाठीचे असणारे त्यांचे तिथं मोठी संधी BSc नंतर आहे. तर हे जे काही कॉम्पोनंट आहे, ते BSc नंतर मला असं वाटतं की मिनिमम ग्रॅज्युएशन एक FTII नावाची एक संस्था आहे. ज्यांना फिल्म मेकिंगमध्ये किंवा फिल्म टेक्निकल्समध्ये जर इंटरेस्ट असेल, तर त्यांनी मला असं वाटतं की निश्चित फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया याचे कोर्स वर्क बघावे, की त्याला मिनिमम बेस जो आहे काही 12वी नंतर लागतात किंवा काही आता त्यांचा बेस जो आहे ग्रॅज्युएशन नंतर. एनी काइंड ऑफ ग्रॅज्युएशन कॅन गो फॉर दिस काइंड ऑफ द प्रोग्राम, द FTI. तर फिल्म मेकिंगमध्ये जर त्याला इंटरेस्ट असेल, तर डेफिनेटली दे कॅन गो फॉर आफ्टर द BSc अँड गो फॉर द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीजमध्येही तिथं दे मे हॅव लॉट ऑफ स्कोप ऑफ हॅव्हिंग गुड दी जॉब्स. आता समजा हायर एज्युकेशन घेतलं, MSc घेतलं, तर MSc नंतर काय, पोस्ट ग्रॅज्युएशन नंतर काय, हा एक मोठा प्रश्न. तर हे 4 बेसिस आहेतच: टीचिंग, गव्हर्नमेंट सेक्टर, हायर एज्युकेशन आणि इंडस्ट्रियल आस्पेक्ट. ते BSc नंतर फक्त थोडीशी हायर रँक तुम्हाला, यू विल गो फॉर द हायर रँक. तर जर समजा MSc नंतर जर B.Ed केलं किंवा BSc नंतर B.Ed झालेलं असेल आणि MSc केलं आणि तुमच्याकडे ह्या जर कॉम्बिनेशन जर असेल, तर यू कॅन डायरेक्टली जॉइन फॉर द ज्युनियर कॉलेज. आणि मी मगाशी म्हटलं की जर 45,000 जर कॉलेज असेल, तर ज्युनियर कॉलेजची संख्या त्याच्यापेक्षा दुप्पट असते आणि त्याच्यामध्ये लागणारा ह्युमन रिसोर्स आहे हा मोठ्या प्रमाणामध्ये असतो. त्यामुळे ज्युनियर कॉलेजची संख्या
मला असं वाटतं की लेडी गर्ल स्टुडंट आहे त्यांना हा ऑप्शन अतिशय छान असतो कधी कधी, कारण हे सगळं घरचं सांभाळून आणि ते आपलं शिक्षणही पूर्ण करतात आणि ते ज्युनियर कॉलेजला किंवा अशा कॉलेजला ते लागू शकतात की जिथं ते चांगलं कंट्रीब्यूट करू शकतात. दुसरं एक की यू कॅन गो फॉर नेट अँड सेट प्रिपरेशन. नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट किंवा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ही जर तुम्ही दिली, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर हॅव्हिंग अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टंट प्रोफेसर इन ऑल द युनिव्हर्सिटीज अँड कॉलेजेस. तर सिनियर कॉलेजेस जर तुम्ही नेट सेट झालात MSc नंतर, तर मला वाटतं सिनियर कॉलेज आणि इंजिनिअरिंग कॉलेजला तुम्ही डायरेक्ट असिस्टंट प्रोफेसर लागू शकता आणि तिथं चांगलं अनॉलमेंट तुमचं आहे. म्हणजे जर तुम्ही असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून जर डायरेक्ट लागलात, म्हणजे यू शुड हॅव द MSc in any discipline plus set net or set or either net, then good interview, and then you will be appointed as an assistant professor, and the enrollment will be a very good, maybe 70 to 80,000 or so. That is good enough. म्हणजे तर दुसरं एक गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये MSc नंतर काय आहे, फिजिक्स बेस्ड सायंटिफिक ऑफिसर म्हणून तुम्हाला मला असं वाटतं की वेगवेगळे इन्स्टिट्यूट्स आहे. फॉर एक्झाम्पल BRC आहे, समीर आहे, TIFR आहे, इस्रो आहे, यासारख्या ज्या संस्था किंवा DRDO जे आहे, डिफेन्स इन्स्टिट्यूट्स आहेत, किंवा DSTच्या बऱ्याच लॅबोरेटरीज आहेत. तर याच्यामध्ये मला असं वाटतं की तिथे सायंटिफिक ऑफिसर, सायंटिस्ट MSc झाल्यानंतर सायंटिस्ट B म्हणून तुमची नेमणूक होऊ शकते. कारण आज जर तुम्ही पाहिलं DRDOच्या संस्था 50च्या वरती, DSTच्या जवळजवळ लॅबोरेटरीज ज्या आहेत, नॅशनल इन्स्टिट्यूट CSIRच्या आहेत, त्या 50-60च्या वरती आहेत आणि त्याच्यामध्ये लागणारे जे सायंटिस्ट पोझिशन्स आहेत वेगवेगळ्या टप्प्यामध्ये. इफ यू आर BA, इफ यू आर MSc and if you have very good the academic background, and if you have gone through their own the examination and the interview, then definitely you will be appointed as a scientific officer or the scientist B, directly enrollment in ISRO or BRC or any other all the national institutes. दुसरं जे आहे की जनरलमध्ये पुन्हा you also have an option to go for the competitive exam, as I said. जर समजा आफ्टर द BSc नंतर if you are within the age and if you have very good knowledge of your own subject, then you can go for the MPSc and the UPSC and go for IIS and the IFS and all other the related the competitive the examination. Then after that, some students also they don't want to stop there at the post graduation level, but they want to go for the higher education. Then they go for the PhDs, and so the PhDs join PhD, either they join for the national institutes, they try for the, if they are JRF, the junior research fellowship, CSR UGC, then definitely they try for the good institutes, the IITs, IISERs. If they don't get anywhere, then they come to the university, state university, central university, and otherwise the colleges. This is what the PhD, and depending on your problem and what kind of the publication that you have, then definitely you'll have very good opportunities in the future after getting your PhD. And in industries, there is one more thing that I just want to mention. In PRC, there is one, after MSc, there is one diploma in radiation physics. You will be appointed as a directly, there are only 30 seats across the country, and it is based on their entrance examination, the interview, and they require the MSc physics, and also there's some sort of chemistry, because physical chemistry also, if you go through and if you complete their that is 2-year program, 1.5-year coursework, and 6 months is the internship program, and then definitely after getting this, and if you get the license, then you can work on any kind of the accelerator which is used for the radiation therapy for cancer treatment. And in almost all the hospitals in the country is having this kind of facilities for the radiation therapy for cancer treatment. And nowadays they are going for not only for the gamma electron, but they are going for the proton and the carbon. So this the units is itself the costing around 500 crores or so. So in the country that we have in one or two places in TIF, in the
Tata Institute or so, Tata the hospitals. So they can join, and their enrollment starting from the 1 lakh itself. So this is very good, I think, and this is very important. And there are many students who are going towards this because they act as a medical physicist. They do the PhD parallelly, and they act. Not only for that, they could earn the money. They could. They are having a good perspective about their own knowledge and their knowledge, and they can serve for the society because they are treating the cancer, the patient who are suffering from the cancer. So this is good, the opportunities may have, and I think the student can take this opportunity after their post graduation. So this is one the aspect that just I wanted to let you know. So this is what we have. I have told so far. Uh, what we have to do after BSc and MSc. But if you are PhD, then what are the opportunities? So again, there the teaching, there are the government jobs, there are the higher educations, and there are the industry job. So then in the higher education, then you can be appointed as a, suppose if you are a PhD, then you don't require to have the state eligibility or in the national eligibility test. So, but if you are along with all these three, then definitely you will be appointed as a assistant professor, not only in the college but in the university level. If you are PhD, then if you are in the university, then it is nothing like, so that you are in the good place where you can carry out your own research work, you can develop your own group, and you can contribute to the society. You can also join the engineering college, a good engineering college, and the central universities. And you can also join as a faculty after PhD with IITs, NICER, NITs, any other, all the national institutes and all. So the country or the world, whole world is open for you, definitely is. So it can be, you can be inducted as a assistant professor, or initially in the national institutes, research institutes, where you can be inducted as a this scientist C. So this is what the in case of teaching jobs in the government sectors. The As I already told you, the again, if you are again within the limit, because you earn very good knowledge so far, so you can go for the competitive exams and go through and get whatever you want. If you are interested in IAS or IFS or IPS or so on, so forth. So higher education, then after PhD, then there is only one option which is left for us, the postdoctoral studies, either in the country or abroad. If you have very good publication, if you work in very good problem, and you have very good citation, and you have very good H index or your own, then definitely you will be offered good position abroad, and giving you the good laboratory options, and then you can carry out your work postdoctoral studies. At least you can spend 2 3 years, and then the whole world is open for you. You can really take this opportunity. And after postdoctoral, then you can, there is in within the country, suppose you want to go for the postdoctoral studies, then there is UGC DSK fellowships given by the UGC. There is UGC Women Scientist Scholarship Fellowships. There are the DST NPDF. There are many PDF which are available, where you can have very good option to go. And after PDF, then or during your PDF also, you can try to get good jobs, which whenever you are required to do. Otherwise, you can have you can go in the abroad and join as a postdoctoral fellow initially, and then later on you can find a good job and good opportunity. So even if it is if you have a interdisciplinary aspect of your research, then definitely you'll be offered any kind of position in any kind of the discipline or the subject. So last one is the industry jobs. And of course, if there is R&D section is very active, then the PhDs and the postdoctorals are enrolled, and their own independent research is being carried out at the R&D section of each industries or each industry section, and that can be used and can be converted into the uh, the product. This is, and then after postdoctoral fellowship, then what there's a national and international. All the windows are open for you. Everything is open for you. But this is the extreme that we have reached
right from the 12th to the postdoctoral study. This is what the vast experience that you have. So with this kind of experience, I'm sure that wherever you want to go, you will definitely get a good opportunity. I just want to mention at the last the because as I said, if you have come up with your PhD and the postdoctoral studies, then the world is open for you. So there are 5 to 6 project, international national project are going on. एक त्याच्यामध्ये जिनोम आहे. तर जिनोम बद्दल मला असं वाटतं की झिंजाडे मॅडम चांगल्या पद्धतीने सांगू शकतील. पण याच्यामध्ये 100 देश आणि भारत सुद्धा त्याच्यापैकी एक देश आहे. तिथं आपले भारतीय शास्त्रज्ञ मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहेत. तिथं मोठ्या प्रमाणावर संधी आहे. तिथं फक्त बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी किंवा बायोइन्फॉर्मॅटिक्सच नाही तर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ, स्टॅटिस्टिक ह्या सगळे ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन, पीएचडी तिथं लागतात आणि त्याची गरज आहे. कम्प्युटेशनल तिथं लागतात. तर मोठ्या प्रमाणामध्ये इथेही संधी आणि त्या संधी फक्त तुम्हाला ती संधी बघणं तुम्हाला गरजेचं आहे आणि तुमची आवड जिथे त्याच्यात तुम्ही दुसरं एक लार्ज हॅडरॉन कोलायडर ते आजही जिनेवामध्ये हा मोठा प्रोजेक्ट आहे विच हॅज बीन रनिंग सिन्स लास्ट 50 years or so. आणि हिग्स बोझॉन बद्दल आपण ऐकून आहात. त्याच्या एक्झिस्टन्स बद्दल त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणाबद्दल तिथं प्रयोग सुरू आहेत. तर त्याच्यामध्येही भारताचा सहभाग आहे, भारताचा शेअर आहे, जेणेकरून भारताचं प्रशासन जे आहे, भारताचं गव्हर्नमेंट आहे ते तिथं आपलं शेअर नेहमी प्रत्येक वर्षी देत असतं. आणि आपल्या जवळजवळ 300 ते 400 सायंटिस्ट आणि अजून इंजिनियर्स, टेक्निशियन्स तिथं काम करत आहेत. आणि याच्या अपॉर्च्युनिटीज मला असं वाटतं की तुम्ही हायर एज्युकेशन घेतल्यानंतर घ्यायची गरज आहे, घ्यावं असं मला वाटतं. लायगो बद्दल तुम्ही ऐकून असाल. लायगो म्हणजे लायगो प्रोजेक्ट, इंटरनॅशनल लायगो प्रोजेक्ट, दॅट इज लेझर इंटरफेरोमेट्री ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह ऑब्झर्वेटरी. तर हे जे आहे आता असा तत्सम इंडियन लायगो इज गोइंग टू हॅव इन अवर कंट्री. आणि तुम्हाला मला सांगायला आनंद वाटतोय की त्याचं जे लोकेशन आहे ते आपल्या नांदेड जवळ नागनाथ औंढे आहे, तिथे ते लोकेशन आहे आणि त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणामध्ये काम सुरू आहे. आयुका नोडल पॉइंट आहे, GMRT आहे. तिथं मला असं वाटतं की फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्स्ट्रुमेंटेशन, कम्प्युटर सायन्स म्हणजे सगळ्या विषयांची लोक तिथं लागणार आहेत. म्हणजे आता त्याच्या ती सुरुवात झालेली आहे. दोज हू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली कॅन गो फॉर दिस अँड कॅन थिंक अबाउट दिस. आणि आता मला वाटतं जगामध्ये सिटी नावाचा प्रोजेक्ट पुनर्जीवित करण्यात आलेला आहे. दॅट इज सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजन्स. तर हा सिटी नावाचा प्रोजेक्ट त्याचा बिलियन्स ऑफ डॉलर्स विच हॅज ऑलरेडी बीन सँक्शन पुटअप. तर त्याच्यामध्ये भारताचाही सहभाग असणार आहे. तर जर त्या आणि त्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की नुसतंच फिजिक्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स नसणार आहे, तर बाकी लाईफ सायन्सेसचा मोठा भाग त्याच्यामध्ये असणार आहे. तर कुठल्याही डिसिप्लिनमध्ये जर असेल तर ह्या अशा प्रोजेक्टमध्ये मला असं वाटतं की तुमचा सहभाग असणं गरजेचं आहे. पण हे असताना तुम्ही BSc पासून आउटलेट घेताना, MSc पासून आउटलेट घेताना जर जर तुम्ही हायर एज्युकेशन घेतलं आणि जर तुम्हाला चांगला नॉलेज जर असेल तर डेफिनेटली यू शुड रिप्रेझेंट yourself at the national and the international level through this kind of a project and through this kind of an opportunity. So आणि याच्यानंतर तर आता ऊर्जा आहे, एनर्जी आहे, नॅनो टेक्नॉलॉजी आहे. आता न्यूक्लिअर रिॲक्टर आता मला असं वाटतं की आपल्या देशामध्ये बांधले जाणार आहेत. तिथं मला असं वाटतं की न्यूक्लिअर एनर्जी ते म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएशन किंवा PhD तिथं चांगल्या पद्धतीने मोठ्या प्रमाणामध्ये लागणार आहे. तर ते ह्या पद्धतीचे ह्युमन सोर्स जनरेशन is very important. And I'm sure this may be one of the very good option that we will have. As I already told you, these are just the project that I have mentioned. But if you really want to explore yourself, then you just go for all the national institutes. त्यांचं करिअर ऑप्शन जे आहेत, करिअर जॉब ऑप्शन्स जे आहेत, हे प्रत्येक वेबसाईटवर जा आणि त्यांचं करिअर याच्यामध्ये प्रोफाईलमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला त्यातल्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज BSc नंतर काय, MSc नंतर काय, PhD नंतर काय, पोस्ट डॉक्टर नंतर काय, हे सगळं तुम्हाला मिळेल. मी मगाशीच म्हटलं की तुमचा जे NITs जे आहेत
ह्या मोठ्या प्रमाणात आपलं NITs किंवा IITs जे आहेत या मोठ्या प्रमाणामध्ये किंवा नॅशनल इन्स्टिट्यूट जे आहेत, CSR आहे, इस्रो आहेत किंवा DRDOच्या संस्था आहेत किंवा CSR आहे, ह्या ज्या गोष्टी ज्या आहेत, यांच्या ज्या संस्था आहेत म्हणजे संशोधन संस्था या मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत आणि याच्या मोठ्या प्रमाणामध्ये इथं ह्युमन रिसोर्स आपल्याला लागणार आहे. आणि जर चांगलं जर तुम्ही एज्युकेशन घेतलं आणि जर इफ यू आर competent, you are quite competent yourself, then definitely I am sure that you get a very good opportunity in all this. As being a scientist as a C, then of course you will be upgraded yourself over the time. Scientist D, E, F and G, go up to G. This is what the level of the professor and the senior professor or the during your entire lifetime. So I hope that, and I wish you all the best for your next the tenure. मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि कुठलंही मनामध्ये कुठल्याही पद्धतीचे गोंधळाचं वातावरण ठेवू नये. जे तुम्हाला आवडतं त्याचा पाठपुरावा करा. कदाचित तुमचे पालक सांगतील की हे करा, त्यांचं ते बरोबर असतं, पण तुम्ही स्वतःच्या मनाला विचारलं तर बरं होईल की नाही मला हे करायचं, मला केमिस्ट्री करायचं तर केमिस्ट्री करा, मला फिजिक्स करायचं तर फिजिक्स करा. आणि निश्चितपणे जर तुमच्या आवडीनुसार जर तुम्ही गेलात तर तुम्ही 100% तिथं योगदान देऊ शकाल. आणि 100% जिथं योगदान दिलं तर तिथं आउटपुट जे आहे ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने येतं. आणि आउटपुट जर चांगलं आलं तर तुम्हाला हे जग निश्चितपणे खुलं होतं आणि तिथं कुठल्याही पद्धतीचं काम करायला तुम्हाला अडचण येत नाही. तर जर निश्चितपणे या संदर्भात काही प्रश्न असेल तर आपण घेऊया. यानंतर झिंजाडे मॅडमचं व्याख्यान आहे. तर मी तुम्हाला सगळ्यांना पुन्हा एक वार शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. मूलभूत शास्त्राच्या अभ्यासाद्वारे आपण राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंत पोहोचून देशसेवा करू शकतो हा विचार आपण इथे मांडला. तसेच इंटिग्रेटेड कोर्सेस असणाऱ्या काही राष्ट्रीय संस्थांची माहिती आपण आपल्या व्याख्यानांमधून आमच्या विद्यार्थ्यांना दिली. गव्हर्नमेंट सेक्टर असेल, बँकिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये कोणकोणत्या संधी आहेत हे सुद्धा आपण अतिशय सहज सोप्या भाषेत सांगितलं. मी मगाशी उल्लेख केला त्याप्रमाणे क्लिष्ट संकल्पना सोप्या पद्धतीने सांगण्याची आपली हातोटी आहे ती या व्याख्यानातून नक्कीच लक्षात आली. खूप खूप धन्यवाद सर. आपण पुढच्या टप्प्याकडे वळतो आहोत. यानंतर आपल्या तिसऱ्या व्याख्यात्या आहेत माननीय प्रोफेसर डॉक्टर स्मिता झुंजारडे मॅडम. मी त्यांचा आपल्याला थोडक्यात परिचय करून देते. मॅडम पुणे विद्यापीठाच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मॅटिक्स आणि बायोटेक्नॉलॉजी या संस्थेत प्रोफेसर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना PhD नंतर 15 वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव आहे. त्यांनी मायक्रोबायोलॉजी या विषयात स्पेशलायझेशन केलेले असून त्यांची संशोधनाची क्षेत्रे मराईन मायक्रोबायोलॉजी, एन्व्हायरमेंटल बायोटेक्नॉलॉजी आणि नॅनो टेक्नॉलॉजी अशी आहेत. मॅडम BSc मायक्रोलॉजीमध्ये फर्स्ट आल्या होत्या. तसेच MSc मायक्रोलॉजीमध्ये देखील त्या सेकंड आल्या होत्या. याबद्दल त्यांना पुरस्कृत करण्यात आलं आहे. भारत सरकारचा सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटचा 2003 सालचा यंग सायंटिस्ट अवॉर्ड देखील त्यांना प्राप्त झाला आहे. मॅडमची अनेक लेखकांसोबत लिहिलेली पुस्तकेही प्रकाशित झाली आहेत. प्रोफेसर डॉक्टर झिंजारडे मॅडम यांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय नावाजलेल्या प्रतिष्ठित संशोधन पत्रिकांमध्ये रिसर्च जर्नलमध्ये त्यांनी मायक्रोबायोलॉजी विषयाअंतर्गत पेपर प्रकाशित केले आहेत. तसेच विविध रिसर्च पेपरचे परीक्षणही त्यांनी केलेले आहे. याशिवाय मॅडमचे एक पेटंटही प्रकाशित झालेले आहे. मी अधिक वेळ न घेता मॅडमला विनंती करते की त्यांनी मार्गदर्शनास सुरुवात करावी. मॅडमचा विषय आहे लाईफ सायन्सेस. ओव्हर टू यू मॅम. मॅडम अनम्यूट करू शकाल प्लीज मेन स्क्रीनवर येऊन. Okay. I hope I'm audible now. Yes, absolutely, ma'am. Thank you. Yeah. Just a minute. I'll share my screen. Let me know if you can see my screen.
Hello? Yes, ma'am. You can see my screen, right? No, no, ma'am. You have to share again. Okay, 1 minute. Share. Now? Yes, ma'am. Now we can see your screen. You can go Okay. to presentation. Now you can see, right? Yes, ma'am. Absolutely. Thank you so much. Okay, yeah. Thank you for that kind introduction. And it indeed is a great pleasure to address the young aspirants who are a little bit worried about what to do in life. So I'm here to tell you something about the opportunities that are there in the field of life sciences. I'm sure with this ongoing pandemic for the 2 years, many of you all would have develop some kind of an interest in finding out what this field of science is all about. We are all worried about new viruses coming up and new diseases coming up, and these diseases are actually taking a toll of human life. And this is the apt time for many of you all to start choosing opportunities in the field of life sciences. And as your organizers correctly introduced me, I am located in the university, Savitribai Phule Pune University, and I'm a senior professor and I head Department of Biotechnology. I happen to be on the campus for about 22 years or so, and I have some experience in understanding what life sciences is all about and making this available, the avenues that are available to bring them into light for the new generation that is coming up. So without taking too much time, I'll just tell you all what these branches in life sciences are all about. Okay, all of us know there are some classical fields that are there, and of course, with the new era coming up, there are a lot of interdisciplinary fields that are coming up also. So, what are the classical ones? If you want to study plant sciences, then you have botany related courses that are there. Zoology deals with animal sciences. If you are interested in the microbial world, then there are courses on microbiology, and there are also some paramedical courses that include physiotherapy or pharmacy, and of course the medical course that is there where you'll be trained to become doctors. So these are the classical branches in life sciences, and there are also interdisciplinary areas where a lot of work is. It is a very upcoming field that is there. On the right hand side here, I have included all those interdisciplinary fields that are there. They include biotechnology. There may also be certain courses on industrial biotechnology. There can be bioinformatics that is there, and now forensic science and things like biogeography and things like that are also very important as such. In the next slide, I'll tell you all something about you're right now here. Okay, after 12th, what to do is the question mark that is there in your mind. So I'm here to tell you all, what are the different avenues that are available. So some of you all would want to take up degree courses. So what are the degree courses that are available? You can have classical or interdisciplinary courses that I told you about. So you begin with a bachelor's degree in any of the classical ones that I told you, botany, zoology, microbiology, or you can have something like a B Farm, or you can have biotechnology that is there. So there are lots of colleges that offer such courses in botany, zoology, microbiology, biotechnology. Many colleges in Pune will offer that. Even all over the place, there will be such colleges that are there. The second option is to have a BTech in biotechnology, and this can be either biotechnology or it can be biomedical engineering. There are certain colleges that will offer such kind of courses also, wherein basic course will be a 3-year course, B Farm also possibly will be 3-year course, and the BTech course would be a longer duration one. It is like your engineering ones, and 4 years you get your BTech degree. The next option that you have is you could go in for a diploma courses. For example, if somebody is interested in medical laboratory technology, there is a diploma called as Diploma in Medical Laboratory Technology, that's called as DMLT, which will train you to handle different equipment in pathology labs and things like that. Of course, there are paramedical diplomas that are available. For example, there is Diploma in Nursing, Diploma in the Radiology Therapy,
and there is diploma in physiotherapy. Diploma in radiology therapy also is a very upcoming field that is there, because every other time we have to do some kind of radiation related analysis, and for them trained technicians are very essential. And of course there is physiotherapy, wherein you have a lot of problem. There is a lot of geriatric problem. There are many illnesses wherein you have a lot of problems with respect to musculoskeletal as well as bone kind of problems, and this is where the physiotherapists will come into picture. And of course there are certain very interesting courses like integrated MSc. Remember, if you do any of these courses and you still want to do a master's program, then you will have to give another entrance exam, say, and enroll for the master's program at a later date after completing your bachelor's degree. But if you go to a course like an integrated MSc program, then what happens is you have MSc Biotechnology, for example, or you have BSMS in science, mathematics, physics, biology, or chemistry, that is offered by IISER. This one is offered by the university, wherein we have a 5-year course after. I'll talk about this a little later, where I have been involved in all the teaching program for this particular course. And there is also MSc Food Science and Technology, which again I will elaborate on. So the avenues, you people right now are here. So you can see, depending upon your interest, depending upon your family problems or whatever it is, you can choose whether you want to take a degree course, you want to take a diploma course, or you want to take an integrated course. So I have just given you or showcased to you what are the different types of avenues that are available. So this is just a summary slide. I will go into details about all of these. Now, before that, I'll just tell you, you would all be interested in knowing what are the career opportunities in life sciences. Like your previous speakers have been telling you all, there are different opportunities after you do your education. And with respect to the life science opportunities that are available, I have put them into 3 categories. One is research on the left-hand side. Then there are services that have been enlisted out here, and there is industry, of course. That these are the 3 major options. For example, you can do research. After doing your BSc, you may have to enroll for a master's program. And after doing the master's program, you have to appear for competitive exams that will enable you to enroll for PhD programs in the university or research institutes in the country. So these exams actually are like CSR, Council of Scientific and Industrial Research, or UGC exams that are there, or DBT, Department of Biotechnology, will hold such kind of competitive exams. And you have to be aware of these exams and then face them. And if you qualify them, then you become eligible for taking up a career in research. And there are a large number of research institutes in India that offer a good PhD program. I don't know if this audience is mainly related to Pune or it is from everywhere else. I'm located in Pune, therefore we know we have large number of research institutes that are available in Pune. For example, there is NIV, there is NARI, there is Agarkar Research Institute, there is NCCS, there is also a branch of that National Center for Microbial Resource, and so many other institutes that are available wherein you can register for such kind of a PhD. And of course, the university departments also will allow the enrollment of PhD students. The other option that you, wherein, all right, so this academic research would be wherein you clear your CSR, UGC, DBT, whatever, appear for an interview, get placed in some research institute or a university and carry out a doctoral work. After you carry out your doctoral work and you still are interested in doing more detailed research, then you can go in for postdoctoral studies. Postdoctoral studies can be done in India or they can be done abroad. In India, there are fellowships such as SPPU PDF that is available, or TS Kothari fellowship that is available, or DBT RA fellowship that are available, or there can be say CSR RA positions that are available. All these allow you to do postdoctoral studies within the country. And of course, you'll have to find out individual labs that are in foreign countries to do any postdoctoral research in the outside the country.
The research can also, this is academic research, and there can be industrial research and development, which means that if there is a particular biotechnology company, each company will have their own research and development activities that are going on, because they also want to enhance the whatever the product range and so on and so forth. So they're all the while trying to do some innovation and trying to do some research so that they can bring out new products into the market. So this was about research. The second thing we have out here is services, wherein a life science trained person would be useful to carry out work in the diagnostic laboratories. Nowadays, all of us are well aware of the testing that is going on for COVID. Every other time we have to give our samples. If you want to travel somewhere, you have to take a PCR test, and you can imagine the burden that is there with respect to, and also tells you the demand for such kind of trained manpower. Mostly diagnostic labs these days are are working on molecular biology based detection of diseases. There are also assessments with respect to environment. There are a lot of projects that are going on, and every project that new every new project that needs to be taken up will have to be taken up with respect to, they will have to evaluate the environmental aspects of this also. There is a need to also look out for such kind of people. There is a need to look out for such experts for environment assessment as well. Okay, so that is something that is another avenue that is there. So you have Indian Forestry Services that are there, which also falls. Indian Forestry means there are a lot of flora, fauna that we really have to worry about, and therefore a life science graduate becomes important here. The other aspect is clinical trials. Okay, clinical trials are, if you have a new drug, then you don't want to bring it directly into the market. You cannot bring it directly into the market. It will have to be tested with consent of people who agree to do these help out in these clinical trials, and that is one important place where a lot of people are getting jobs for after being qualified in life sciences with life science degrees. And data science is something nowadays, a lot of data is being generated for even biological systems, and somebody who can interpret this data, find out some meaning from this data, is also becoming very, very important. The other option that is available is to have a scientific writing. Okay, there are many, many journals that are there, and whenever you do any good work, you're supposed to publish these things in a good journal. And many people have a problem with writing. Okay, so these scientific writers will actually help in designing, not designing your, but actually framing your manuscript for you, and writing a scientific paper for you, giving you advice on how to do the writing, how to present the work, and so on and so forth. So scientific writing is also becoming a major, actually 3 or 4 of my PhD students are working as scientific writers and with different journals that are there, so that the job avenues available with scientific writing are increasing. More and more journals are having their offices with respect to scientific writing based in India. So there are lots of opportunities with respect to science writing also. And of course, there are project managements. You have big projects that are there. Then somebody with an expertise in life science, that is will have importance in managing such projects that are relevant to the healthcare and the pharma industry. So that is related to the different types of services that are available. The next kind of opportunity that you get is the industry. So you can have pharmaceutical industries or agri-based industries or diagnostic industries and vaccine development, which could all be relevant. And all these industries will carry out 2 different types of things that are there, 2 avenues that are available in the industry. Apart from this one, I told you industrial R&D is also there. So industry, all these industries that I'm talking about will have their own R&D units also. So there was an overlap out here. So you have industrial R&D, and in the industry, apart from industrial R&D, you have something called as quality assurance. So any company that is making a product would need to have in the market the same quality product, and therefore somebody has to give a certificate saying that the material that we are providing is actually with a consistent quality, and therefore quality assurance becomes a very important
aspect in the industry. And of course, production line would be something which will be involved in getting the product made, and the product that is made will have to be checked for its assessed for its quality by the quality assurance department. So this slide actually tells you the career opportunities in life sciences with respect to research, wherein you can do your PhD postdoc, or you can go to an industry where they have a research and development activity, or there are different types of services that I told you where this kind of expertise would be helpful. And in the industry, of course, these are just a few of the industries that I'm listing. There are large number of industries where you life science trained people can have opportunities. And the most important thing for industry is they will produce something, and the avenue that is available is to check that the quality is good. So career areas, as I told you, these which grossly telling you research services and industry. But what are the career areas? You can have opportunities in pharmaceuticals. These pharmaceutical companies are the ones that make drugs of different types, and these drugs will help in overcoming the problems, health issues that are associated with humankind. And all of us know that the drug market is really pharmaceutical drug market is really huge, and there is a lot of scope for getting jobs in pharmaceutical companies. Then you have agriculture based laboratories that are there. India, as we know, is an agriculture based country, and the agriculture sector also faces a lot of challenges, and there are lots of companies that are actually making products that are relevant to agriculture. The third thing is you can have tissue culture laboratories, whether it's animal tissue culture or plant tissue culture based thing. If you have to mass produce a particular plant, then you can have a lot of tissue culture setups, and you can actually mass propagate such kind of plants that are there. Animal tissue culture laboratories are also important, and they're mainly relevant in the drug development, pharmaceutical research avenues that are there. There are certain chemical industries that will also need life science graduated people, because they would like to evaluate their products for bioactivity, say antimicrobial activity or whatever. Then quality wise, if there is a need to look out for any bioactivity that is associated with a chemical that is being produced. Or you have diagnostic and molecular biology laboratories, as I told you. Keep it all the while. Remember, molecular biology and diagnostic laboratories are trying to tell you what is the disease condition, what is the cause of that disease, and so on and so forth. And with COVID, I think all of us know the importance of these diagnostics and molecular biology laboratories that are there. And of course, you have radiology labs wherein say somebody has been detected with cancer, then the line of defense will be either to give a chemotherapy, and the second line of treatment would be to give a radiation therapy. So trained technicians are also needed to give such kind of radiation treatments. The other option that often comes up is toxicology laboratories. Suppose we are doing any kind of research, then we have a particular molecule, then we have to check whether this is not toxic or toxic to the different biological systems that are there. We'll have to carry out animal studies, and these animal based studies will tell you whether that compound is actually toxic or not toxic. Therefore, large avenues are available for toxicology laboratories. I've already told you something about pathology laboratories, where they will nowadays carrying out pathological investigations is very, very important to find out the root cause of any disorder that a human being is facing. I have already told you something about environmental assessment. Any new project that is there will have to be evaluated for environment, that is with the hope that we don't harm the environment. Okay, in this case, the flora fauna that is there, is it going to be disturbed, is something that we will have to evaluate. There is also an avenue called as aquaculture, wherein you can mass produce fish, shrimps, prawns, etc. And that is coming up as an upcoming area. I've already told you something about data sciences, wherein with this omics era that is coming up, you have a large chunk of data that is being generated, and that data needs to be understood, interpreted, and you have to come to some logical conclusion on the basis of the data that is available. Of course, you have UPSC, MPSC. There is no
dearth of anybody wanting to clear such kind of competitive exams and going into civil services. There is also a need for specialized people in these civil services also. Therefore, anybody with a life science background would be helpful in also helping out in the forest services and so on and so forth. Forensic science is something that is also important. If there is a crime that is being committed, then forensic science department will try to find out, what was the cause. They will try to analyze samples. They'll try to identify whether, the body secretions that are there are of a particular individual or no, and so on and so forth. And the last one I told you was this nursing career that was there. And this is something that these are the career areas where life science people can actually have opportunities. The next slide will tell you something about who are the top national and international recruiters. On the left hand side, you have global ones, and on the right hand side, you have the Indian ones. All of us have heard of names like Johnson and Johnson, Allergan, or Novo Nordisk, Roche. Most of them are pharmaceutical companies. Valiant or Alexion or AstraZeneca, Celgene, Pfizer, Monsanto. So Monsanto, for example, is a seed manufacturing company. AstraZeneca, all of us know, for the latest vaccine that was being developed. Or you have these kind of pharmaceutical companies that can be important. So it is mainly pharmaceutical company. Novo Nordisk is involved in making enzymes of different types. Monsanto is involved in seed manufacture, seed distribution, and this is at the global level. At the Indian level, you have a pyramid group of industries that are there. Then you have Nuzivedu Seeds. Again, I told you agriculture-based companies are large in India. Then we have Quintalis India or Reliance Life Sciences. If you go from Mumbai to Pune, you'll see big buildings on Reliance by Life Sciences, which can also give you such kind of career opportunities. And then you have Panacea Biotech, Biocon. I'm sure all of you all have heard of Biocon, the company that is owned by Kiran Mazumdar-Shaw. And they, although they began with enzymes, they have extended their product range and include a lot of biotechnologically relevant products. And there is Syngene, there is Bharat Biotech. All of us know Bharat Biotech and Serum Institute because they have been providing the Covaxin and the Covishield to humankind during these times of the pandemic. And of course, you have certain software-based companies such as TCS that also will require domain experts from the field of life sciences. So these are the conventional sectors where you will have opportunities to take up jobs. There are also new sectors that are coming out, wherein there are a large number of consultancy firms which will help in environment assessment. I've been telling you there's some agencies that are involved in genetic counseling. So if you feel that there is some recessive gene in you from your family history, then you want to have a baby or something, then these are the genetic counselors who can help you doing all of these background studies and letting you know whether your progeny is going to have any congenital problem or not, and so on and so forth. And of course, there are new sectors in the form of startup companies wherein there are government now is encouraging a lot of startup ventures that are there, and they can be related to pharmaceuticals, agriculture, and so many toxicology institutes, and so on and so forth. So there are a large number of available avenues that are available. The other thing that I would like to bring to your notice is the fact that some of the important courses that are there. So if you're talking about bachelor's courses, they can be within Maharashtra or outside Maharashtra. They can be state or deemed universities and affiliated or autonomous colleges that can offer bachelor's in science, mathematics, physics, biology, chemistry, nutrition, dietetics. And for relevance of biology would be mainly your biology, maybe some biochemistry if there is there, and nutrition and dietetics. Then you also have on the campus of Savitribai Phule Pune University, Interdisciplinary School of Science, and they are offering BSc blended physics, chemistry, environment science, and earth science degrees that are there.
There are also certain engineering colleges that will offer BTech in biotechnology or BTech in biomedical engineering. So this is something that another avenue that is going to be there. So these are with respect to bachelor's courses that are there, wherein at the end of 3 years you'll get a degree which will be either bachelor BSc or you have a BTech degree, depending upon the time duration that we are talking about. You also have certain interesting integrated MSc courses which are within Maharashtra. We have at the Department of Biotechnology, it used to be earlier floated by Institute of Bioinformatics and Biotechnology, and with the currently adopted school system on the campus. This is now integrated MSc course, which was offered by the Institute of Bioinformatics and Biotechnology, has come under the umbrella of Department of Biotechnology. And integrated programs means after 12th standard, you come to the university. Normally, you'll come to the university after finishing your graduation. But this course is novel in that you will come to the university after 12th standard, and you will be trained for 5 years. And let me tell you, I was the director of this institute, and I'm also the head of this department where this course is being run. It's an extremely popular course. I would just like to mention one statement here. All of us have heard of the Moderna vaccine. Okay, the first inventor of the Moderna vaccine was Mihir Metkar, who happens to be an alumni of this past student of this 5-year integrated course. So I think that speaks about the course for it itself. Then apart from the integrated MSc Biotechnology course that is offered by Savitribai Phule Pune University, IISER Pune, not only IISER Pune, all over the country there are IISER. They will offer BSMS in science, mathematics, physics, biology, chemistry. So with respect to life science, this is the one that would be important. And outside Maharashtra, I've just picked up a couple. There are a large number of institutes that offer this kind of integrated courses. But to explain to you a few of them, I've taken up some representatives. There is VIT Vellore, which will have integrated MSc Biotechnology 5-year course. They also have an MSc Food Science and Technology course, which is 5 years. Understand, integrated courses will give you a MSc degree in biotechnology, and you do not have to stop after BSc and then take up admission for MSc. Your admission will take you to the master's level. Okay, so that is the beauty of the integrated MSc program. Since I belong to the Institute of Bioinformatics and Biotechnology, which is now jointly merged with Department of Biotechnology, at IBB, the focus is to promote high quality research and develop technically skilled human resource in the area of bioinformatics and biotechnology. And the beauty of our course is that students get hands-on experience on various instruments and techniques. We have a large infrastructure that is available and that is also used by the students as such. The curriculum is highly suited to train students for academics as well as industry. And this can be seen from the ability of the past students to gain various national and international. They have been doing exceedingly well, and various activities are undertaken. You have clubs, science clubs, seminars, annual fairs to keep the students motivated. And the students have a very strong peer group. Alumni interaction batches are very, very good. We on Science Day will call our own alumni to address the students and motivate them. And this is the second course that is available, second department that is available on the campus of SPPU, that is Interdisciplinary School of Science, which offers the BSc blended physics, chemistry, environment science, and earth science courses. It aims to integrate various inputs from different subjects of science to produce comprehensive vision and version of science and its varied application. And you also have a Master of Design, wherein soft, hard skill workshops relevant to field study, application oriented internships, and eminent and experienced faculty and placement initiatives initiation are routinely carried out, and they are the highlights of this particular program that is there. So today what I've tried to tell you is something about what are the courses that are available. I've also highlighted what are the job avenues that are available. Where can people with life science background have job prospects? And I also showcase some representative top recruiters that are available. In half an hour's time, I'm sure what I told you is actually the tip of an iceberg, and the avenues that are there in life science are really, really huge. And it's a very upcoming and very interesting field of science, and anybody who really has a lot of dedication for studying biology will really feel very, very nice
when they go through such courses. And that's all from my side. And thank you for being patient and listening to me. Hello. धन्यवाद मॅडम. Yeah. कोविड-19 पॅन्डेमिकच्या पार्श्वभूमीवर आपण जैव विज्ञान यामध्ये जे काही आता म्हणजे लाईफ सायन्सेसबद्दल जी काही माहिती दिली याचं महत्त्व पुन्हा एकदा खरंच अधोरेखित होत आहे. आपण अतिशय सोप्या सहज पद्धतीने लाईफ सायन्सेस यामध्ये 12वी नंतर डिप्लोमा, डिग्री तसेच इंटिग्रेटेड कोर्सेस कोणकोणते आहेत हे अगदी सहजपणाने छान माहिती दिली. त्याचबरोबर करिअरच्या दृष्टीने विचार केला तर याच विषयामध्ये लाईफ सायन्सेसमध्ये अकॅडमी, इंडस्ट्री आणि सर्व्हिसेसमध्ये कोणकोणत्या संधी आहेत हेही आपण आपल्या व्याख्यानातून आम्हाला सांगितलं. आजचे 3ही व्याख्यात्यांची व्याख्यानं ही खरंच खूप इन्फॉर्मेटिव्ह होती. नक्कीच आपण आता अगदी शेवटच्या टप्प्यावरती आहोत. मी आभार व्यक्त करते. आजचे आपले 3ही व्याख्याते डॉक्टर अरविंद नातू सर, डॉक्टर संजय ढोले सर आणि डॉक्टर स्मिता झिंजार्डे मॅडम या ठिकाणी व्यस्त दिनक्रमातून उपस्थित राहून आपल्या सर्वांना त्यांनी छान मार्गदर्शन केले. त्याबद्दल मी महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने त्यांचे मनापासून आभार मानते. आपण जाण्यापूर्वी एक सर्वांना आठवण आहे की उद्या आपण याच प्लॅटफॉर्मवरती भेटणार आहोत, पण उद्या 2 टप्प्यामध्ये आपली सत्र होणार आहे. पुन्हा एकदा आठवणीसाठी उद्या आपण 2 टप्प्यांमध्ये भेटतो आहोत. पहिले सत्र सकाळी ठीक 10:30 वाजता सुरू होईल. यामध्ये 3 व्याख्याते आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी असणार आहे. करिअर इन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज या अंतर्गत डॉक्टर संजय तांबट, ॲडव्होकेट सुजय जोशी आणि सुरेश इसवे सर हे आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. उद्याच्याच दिवशी दुपारी 3 ते 5 या सत्रात आपण करिअर इन ह्युमॅनिटीज या अंतर्गत 2 व्याख्यात्यांचे मार्गदर्शन घेणार आहोत. यामध्ये करिअर इन लँग्वेजेस डॉक्टर वर्षा तोडमल मॅडम, तर करिअर इन फॉरेन लँग्वेजेस यावर डॉक्टर उज्ज्वला जोगळेकर यांचे व्याख्यान होणार आहे. तर सर्वांना विनंती की आपण वेळेवरती उपस्थित राहावे. आज उपस्थित असणाऱ्या सर्वांचे मी पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करते आणि या ठिकाणी थांबते. धन्यवाद.